ìkànnì aláyọ̀ tó ń pè ní Koikimedia, as we bring the world closer to your doorsteps. And I hope everybody is fine. From wherever you're watching, we say good morning. It's just coming up to 5:30 in the morning, right here in UK, where we continue our campaign and some other work that I do for myself and for my organization. So as usual, there's always a lot that I get myself engaged with, especially when you're in the media. Wàá máa sùn díẹ̀díẹ̀ ni. Gbogbo àwọn tó ṣoríire ní gbogbo àgbáyé, gbogbo ara kọ́ ló máa fi ń sùn. Wàá máa sùn díẹ̀, wàá jí díẹ̀. Because if you want to make it in life, as they say, you have to work very hard láti lè jẹ́ èèyàn. But the only difference is that ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní Nàìjíríà wọ́n fẹ́ jẹ́ èèyàn, wọ́n ń gbìyànjú lóòótọ́, but Nàìjíríà affect ìgbìyànjú wọn, kò jẹ́ kí ìgbìyànjú wọn lọ sókè. And that is the reason why everybody ṣe struggle. Kò ń ṣe pé kò sí talent táwa náà lò ní bíbá lẹ́ni tó wà Nàìjíríà náà fẹ́ lò. But unfortunately, Nigeria ó ti affect whatever you plan to do. So from my side here, as a media organization, we are always engaged and busy. Torí ẹni bá fẹ́ ga láyé bí wọ́n ti ṣe sọ, wàá máa ṣe, bó bá tẹ̀ ń ṣàdúrà tó ń ṣe yá Allah, tó ń pe Jésù, tó ń pe Ifá, ìwọ náà máa gbìyànjú. Kò ń ṣe pé kó máa ṣàdúrà nìkan kó má gbìyànjú, ìyà jẹ ṣégè sí ẹ lára. So, and that's what makes people that are great. Kò ń ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ máa sọ pé ẹ̀ ń wá motivational person kan tó máa bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ máa fi gbìyànjú sí lójoojúmọ́ so that you can survive. So, and that's the reason why ta ṣe ń ṣe gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ Yoruba nation and so many other things. So like I said, I've been very busy awake and then working on our new platform that we are trying to put out in terms of our news outlet, because we've been having issues with our website in the last couple of days. So we've been working behind the scene, the Koikimedia team. Gbogbo alájọ ń ṣàìsùn. Ẹni tó bá dẹ̀ máa jẹ́yàn gíga láyé, wàá máa sùn díẹ̀díẹ̀ ni. Gbogbo ara kọ́ ló máa fi sùn. Tó bá ń fi gbogbo ara sùn, ó lè dàbí ẹni tó ní Facebook. Bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ lè dàbí ẹni tó ní tó ní Twitter. Gbogbo àwọn tá à ń rí náà lénìí tó ń di èèyàn ńláńlá, ìgbìyànjú ló ń jẹ́ kó débẹ̀. So that is the reason why I've been awake in the last 2 hours. Ti jí láti bí 3 o'clock. So doing a lot of editing, because kò sẹ́ni tó máa ṣe fún ẹ. Tó bá expect pé ó fẹ́ máa gba free gift lórí social media tó tẹpá mọ́ṣẹ́, ìyà jẹ ṣégè sí ẹ lára. Because that's maybe what some of you think. Ẹ̀rọ pa níṣẹ́ lọ́wọ́. Torí à ń ṣe Yoruba nation. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ní kò sọ́lẹ̀ ní Moscow. Tó bá jẹ́ pọ̀lẹ̀ wà ní Moscow ni, gbogbo èèyàn ló máa lọ gbé ní Moscow. A máa lọ gbé níbẹ̀. But wọ́n ní kò sí iṣẹ́ ló ń ṣe ní Moscow. Tó bá mọ̀, kò súnmọ́ àwọn tó wà ní Moscow kó ṣàlàyé fún ẹ. Mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí jàre.
living outside the country, like in UK, it might change any psychologically, and it helps you as well. Okay. And that's the reason why living abroad is a different thing entirely. Ó yàtọ̀ sí Africa. Africa, ìgbìyànjú tó bá ń ṣe, ọ̀sán kan òru kan wọ́n lè dàrú mọ́ ẹ lọ́wọ́, and there will be nobody to hold responsible for that. Gbogbo nǹkan tó bá ṣe pátá lọ́sàn kan lóru kan ní Africa wọ́n lè bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́. And a good example of that is MKO Abiola. Ẹ wo gbogbo akitiyan, gbogbo wàhálà tó ṣe, ẹ wo bí tó padà já sí. Unbelievable. Tó bá sọ pé irú àwọn ọmọ Abiola wọ́n máa ní ìdòwò láti fi ra oògùn níbi tí ilé ayé délé ní ìyẹn á jiyàn. Tó bá sọ fún yàn ní 30 years ago pé MKO Abiola àwọn ọmọ ẹ in another 30 years wọn ní rówó fi jẹun, á nírọ́ ni níbi tó wó dé bí ṣẹpẹrẹ. But that tells you that things change. Maybe no, mo response every day. About it on phone, messages. So there's a message coming on the Twitter. So you can't offer me. Try to response. MKO Abiola. Bàbá sọ pé family MKO Abiola máa wá suffer. Ṣẹ́yìn kan máa believe it. Téèyàn kan bá sọ fún yín pé the MKO Abiola family will eventually suffer. At least not all of them, but at least majority of them. They are suffering. Nígbà tó jẹ́ pé Nàìjíríà ló pa bàbá wọn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Nàìjíríà ló pa bàbá wọn. Nàìjíríà ló pa bàbá wọn. So, and that is the reason why some of you ìwọ tó tẹ̀ lówó MKO Abiola, ìwọ ló wá fẹ́ fix in Nigeria. Look at how they dealt with MKO Abiola. Ẹ káàárọ̀ ìyá mi beauty. Ṣàlàáfíà lẹ wà mọ́. Mo kí ẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí platform tẹ́ tí sùn bí tèmi náà. Ẹ wo bó ṣe dín pẹ̀lú MKO Abiola. That is Nigeria for you. Ó ṣe wàhálà. Gbogbo iṣẹ́ tí Abiola ṣe, èèyàn lè fẹ́ lè máa sọ pé níbo ni Concord wà lẹ́ni nísìn. Concord tó yẹ pé paper ẹ̀ máa ń dé London according to bá ṣe gbọ́ ní everyday. MKO Abiola mo ní kó di owó ẹ̀wọ̀n tí Nàìjíríà ṣe fún. But to buy everybody might get messaging. Alright, can do 29. So, but Ọlọ́run kọ́ wa mọ̀ ṣe.
So tí wọ́n bá ṣe wọ́n rò pé èèyàn kan bọ̀ láti wá save ẹ̀, kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ save anybody o nílùú àdánwò yẹn. A lot of us are working very hard in Nigeria, extremely hard. Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe nílé àwa gan àlè ṣe, iṣẹ́ táwa náà ń ṣe ní bíbá ẹ̀yin náà lè ṣe, so it's vice versa. But yàtọ̀ kan ní pé Nigeria is not giving you, that privilege like UK. That's just the difference. Tàbá fi dídà pé Nigeria ń ṣiṣẹ́ púpọ̀ nù yín better off àwa táwa abroad if the country was truly working. Because if the country was working, MK Abiola family should not be suffering today. Mo kí yín láti United Arab Emirates. Wọ́n á pé Festus Keyamo ní wọ́n ní pé sorting out. We see how far that goes. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ̀yin ò ní láti ronú immigration. The only thing tẹ́ kọ̀ wà worried ni pé kò sí security, kò sí oúnjẹ, kò sí economy. But ẹni tó wà labroad nísìn, ẹni tó wà ní UAE báyìí nísìn, a máa ronú ìwé tó máa fi ṣiṣẹ́. Because tó bá níwèé ò lè ṣiṣẹ́, àfi tó bá ń ṣe iṣẹ́ bí ẹrú. And I'll give you a story. Olórí burúkú làwọn olówó. Màá sọ story kan tí mo ṣe rí lórí Sky News láìpẹ́ fún yín. Máa sọ pé olówó kan wà Nàìjíríà tó máa gbẹ́lẹ̀. Olórí burúkú ni gbogbo wọn pátá. Wọ́n fẹ́ràn mẹ̀kúnnù. You'll be shocked by the time I give you this story. Mumbo. Because platform mi ò tí set up, so I'm still putting things together. Mo dẹ̀ ní láti lọ ṣe tea. Ilẹ̀ ti mọ́, tí là ń mu nílùú òyìnbó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́tí wọlé o. Ẹ bá gbọ́ wọlé share button. Ìjáyà tó send àwọn audio kan wá. Audio ẹ̀dẹ̀ máa ń pọ̀ máa ní kọ́kọ́ fẹ́ gbọ́ kí n tó play. Brother mi dáadáa. Up Yoruba Nation. Bí a kà máa gbẹ́lẹ̀ lọ́nà. Up Yoruba Nation. Up Yoruba Nation. Up Akitoye. Up Igboho Òòṣà. Up gbogbo campaigners. Up gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Up gbogbo dásídásí. Up gbogbo náwó. Up Yoruba lovers, Yoruba Nation lovers. Up our sisi mama. Up gbogbo gbohùngbohùn sókè. Up campaigners. A ti sọ fún yín ojú wa ti là. Fulani, if you cannot understand simple logic, we don't want open ranches. Open ranches is destroying our farms. It has to be thing of a past. This is the 21st century. And ranches is not compulsory for every state. Ade super láti any state like the ranches can do ranches for them. It's not compulsory. Ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn. Ó rà pé wà 1 hour ahead of us. Báwo ni Europe game ṣe ń lọ lọ́hùn? Because I know that the football match is going on in Germany. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí gbogbo ẹni tó bá máa win. I think France lost yesterday to Denmark. Mo kàn wá highlight ẹ̀ náà ni. Mo kì í sa káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ bá gbọ́ wọlé share button ẹ̀yin tẹ́tí wọlé. Ẹ bá wa gbé wọlé share button. Ẹ já máa gbọ́ ìjáyà lọ. Ibrahim Sulaiman mo kì í sa. That we have to have the ranches in southwest. Ranches can be in the north. This is your job. Yes. If Southern want to have the ranches, Southern Nigeria is their problem. It's not compulsory. Do not force any governor to give a land. Yes. Because we don't want open ranches again. We don't want open grazing again. We don't want open grazing. Ranches can settle at Gaduje land. We will come there to buy our cow. We don't want open ranches in any local government in Nigeria again, especially in the southwest Yoruba land. It has to become a thing of past. Open ranches is causing problem. Common sense. Common sense. Look how they are destroying our farm. And that creates scarcity of food. Everywhere. That creates scarcity of food. Everywhere. Every state. Every local
local government, people are hungry. People are shouting due to the consequences and the action that Fulani are using cow to destroy farm. We don't want open grazing. It has to be totally banned forever. Yes. Yes. The cattle here are kidnappers. They are dangerous people. They are killing people every day. Yoruba, Sheba ni mama power Lord, Ita ni mama wo. Take mama complain. Power, toba power. Ẹ̀yin náà power. Ojú fojú, etí fetí. Ẹgbà ẹ̀mí fẹ́mi, òfé mọ́ọ̀sẹ̀ la máa tẹ̀lé o. Òfé mọ́ọ̀sẹ̀ la wá máa tẹ̀lé. Toba power, power. Yé kígbe pé wọ́n power. Ẹ̀yin náà náwó ẹ lójú ẹ lẹ́nu ẹ lọ́pọlọ. Èèyàn nìyí, èèyàn ló pààyàn kì í ṣe Ọlọ́run. Ẹ pa wọ́n. Ẹ pa Fúlàní náà padà. Ẹ revenge. Yoruba is time for revenge. Ẹ gbà. Ẹ lé gbogbo Fúlàní tó bá wà lára dìín. Ẹ gbà. Tolódodo bá ń jẹyà. Tẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jẹyà. Olódodo á jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tọ́wọ́ ò bá kájí ó ṣe jẹ́ kó ká gbogbo díẹ̀. Tọ́wọ́ ò bá káwọn tó wà ní ìgbó jẹ́ kó káwọn tó wà nígboro. Ẹ dẹ̀ ń sùn. We don't want Nigeria again. Nigeria is a disaster and construction. Oko ẹrú. We have to be free. We are Yoruba before Nigeria. Amalgamation expire. We don't want Nigeria again. We don't want Nigeria again. In a strong time of Yoruba nation. Ẹ má pariwo pé Fúlàní ń pa wá mọ́. Ẹ̀yin náà ẹ pa wọ́n. Ojú fojú, etí fetí, ẹnu fẹ́nu, ẹ̀mí fẹ́mi. Ẹ pa wọ́n. Ẹ̀yin náà ẹ pa wọ́n. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ pé ẹ pa wọ́n. Ọlọ́jọ́ onílájú ẹlẹ́kìtà kò bọ́ wọn náà. Ẹ wọ́n bá yẹ ń pa àwọn ògo wẹ́rẹ́ wa. Wọ́n ti pa gómìnà, wọ́n ti pa president, wọ́n ti pa local chairman. Àwọn gómìnà wa tomorrow, àwọn local chairman tomorrow. Àwọn tó bá tún lè ṣe tó bá ti pa gbogbo wọn. Ẹ pa wọ́n. Ẹ pa wọ́n. Kò sálọ. Ẹ pa wọ́n. Thank you. Up Yoruba nation. Up Yoruba nation. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní méjì mẹ́ta pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí wọ́n ń pè ní Koikimedia. Àníṣe MKO Abiola gbogbo tó ní pátá ní Fúlàní bàjẹ́ tó jẹ́ pé èèyàn fẹ́ lè máa rántí pé MKO Abiola olówó kan ní nílẹ̀ Nàìjíríà. Wàláì. Tó bá sọ fún yàn pé bàbá kan wà wọ́n pè ní MKO Abiola mọ̀níkúdí owó. Kò síbi tí MKO ò náwó sí ní gbogbo Nàìjíríà, ní North ni, nílẹ̀ Igbo ni, ní Middle Belt ni, nílẹ̀ Yorùbá ni. Ó ná bí ṣẹpẹrẹ. Níbo ni gbogbo project ẹ wà? Gbogbo ilẹ̀ tó rà Nàìjíríà ti gbẹ́sẹ̀ lé. Bó ṣe ṣe fún wa nígbà Western region nìyẹn. Ìlú òfò ní Nàìjíríà. So ìwọ tó tẹ̀ tí lówó ó jẹ́ máa ṣe gbìyànjú. Àtago 3 lèmi náà ti jí tí mò ń ṣiṣẹ́ lórí laptop mi. Ago 3. Ago 6 ló ṣe fẹ́ lù. That means I've been awake for 3 hours. 3 hours ni mo ti jí tèmi náà pé kó bá dá fún platform wa, kó bá ṣiṣẹ́, because for over a week now a rí article pé sórí platform wa. So our website has been down. So aláti sáré ṣe tán pè ní quick adjustment pé kó má bàa dàbí ìgbẹ́ èèyàn lọ sórí site wa. The Koikimedia site ń ṣiṣẹ́, but a ti open a new channel just to be able to make articles, because èyí tá à ń lò lórí Koikimedia wọ́n ní àfìgbà tí bá lọ mú £4,000 wá ká tó lè upgrade ẹ̀. Ṣé mi dẹ́ ní £4,000 láàárọ̀ yìí? A ní £4,000. So a ní láti ṣe adjustment. Ìyẹn lẹ́yìn ò fẹ́ gbọ́ ní Nàìjíríà. Ẹ̀sìn fẹ́ máa lo fẹ́ máa push tí kò lè ṣiṣẹ́ tó ti dead. Lánàá sì ní iṣẹ́ la ṣe èmi àtàwọn team mi àsùn. We've been able to create a new platform tó lè fún wa ní access pé
kátẹ̀sí lè máa push article jáde, which I'll be telling you a little bit more. So aláti sáré, a bẹ̀rẹ̀ sí lo méjì mẹ́ta, méjì mẹ́ta. Okay, kí ni ká ṣe? Okay, bí a ká ṣe kọ́kọ́ create nǹkan náà, temporary measure. Then tọ́lọ́run bá pèsè owó fún wa, ẹ̀yin ò fẹ́ gbà yẹn ní Nàìjíríà, yẹn ni ìyà ṣe máa jẹ yín dáadáa. Ìyà máa jẹ yín torí pé ẹ fẹ́ accept pé ká upgrade, ká kúrò nínú ìdọ̀tí. Ẹ fi máa push tí ó ń tì wá lọ sí inú, ẹ fi máa lọ wo Davido máa ṣèyàwó ní 25th àbí ẹ̀hún náà ni kẹ́ lọ máa wo lórí Linda Ìkejì, kẹ́ lọ máa wo fídíò àti picture wọn bó ṣe ń gun Rolls Royce. Ṣé wọ́n mọ̀ pé Rolls Royce wọ́n fi ń ṣe kábúkábú ní Dubai ni? Kẹ́ lọ máa wo chief priest, Cubana priest, kẹ́ lọ máa wo this, kẹ́ lọ máa wo that. Kó wá máa pé báwo ni tiẹ̀ náà ṣe máa rí báyìí? Kò lè rí bẹ́ẹ̀, kò lè rí bẹ́ẹ̀. System tó bá ṣiṣẹ́ ló máa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Nigerian system olówó olórí burúkú ni gbogbo wọn látọ̀kẹ́dẹ́lẹ̀. Má ṣàlàyé fún ẹ, mo ń bọ̀. Jẹ́ n tún wo ìtókù tí Ìjàyà gbé fún mi. Èwo lélẹ̀? Of Yoruba nation. Another one tún lélẹ̀. Of Yoruba nation. Of Yoruba nation. Of Akitoye. Of Igboho Òòṣà. Of gbogbo campaigners. Of gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Of gbogbo dásídásí. Of gbogbo náwó. Of Yoruba lovers, Yoruba nation lovers. Of our sisi mama. Of gbogbo gbóhùngbóhùn sókè. Of campaigners. A ti sọ fún yín, ojú wa ti là. Fulani, if you cannot understand simple logic. Okay, àti gbẹ́lẹ̀ lẹ́ǹkan. Of Yoruba nation. Of Yoruba nation. Of Yoruba nation. Mẹ́tàlélà. Mẹ́tàlérò. Of Yoruba nation. Of olórí àwa. Of àwọn olórí àwa. Of àwọn olórí àwa. Of Akitoye. Tó fi làákàyè tó. Of Igboho Òòṣà. Ìlú mọ́lẹ̀. Akọni tiwa. Oòduà. Tó fi gbogbo nǹkan tó ní jì wá. A lè gbàgbé ẹ o. Èèyàn ní ẹ o. Ààrẹ èèyàn míì tó ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ọmọ tọ́lọ́run kẹ́ tọ́lọ́run gẹ̀. Tó sì fi gbogbo ẹ̀ tó fi jà fún Yorùbá nation. Ìbà rẹ̀. Kábíyèsí ẹ̀. Olórí ogun tiwa. Kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ wá o. Ibi tá à ń lọ là ń lọ. Ẹ má jẹ́ kó fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ fún wa mọ́ o. Yes. Tí ò bá síkú ilé. Tòde ò lè pa ni o. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí gangan náà ni. Àwọn bá ń bẹ̀rù. Kí ni kábíyèsí ń bẹ̀rù fún? Ẹ ní láti bẹ̀rù. Àdúrà tí pẹ́kípẹ́kí. Kí ni kábíyèsí ń bẹ̀rù fún? Nígbà tí kábíyèsí tí ò tó akọni ṣe, wá ìṣòṣe tẹ́lẹ̀ sí. Kábíyèsí. Wá ìtẹ́ni kábíyèsí ò lè jà. Kẹ́ kúrò lábẹ́ local chairman lápapọ̀ kábíyèsí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kábíyèsí. Kí ni ìbẹ̀rù? Kábíyèsí. Ṣé owó tó ń fún yín ló ń bà yín lẹ́rù ni? Àbí kó má yọ yín lóyè? Ṣé wọ́n lè yọ gbogbo yín lóyè ni? Ẹ fẹnu ṣèkàn. Wọn ò lè yọ gbogbo yín lóyè kábíyèsí. Kábíyèsí kí ni ìbẹ̀rù? A ní kẹ́ kúrò lágbẹ́ chairman. Ẹ̀yin tí ń bẹ̀rù nígbà táwọn ọmọ yín dúró tọ́ fún yín, gbogbo ìlú dúró tọ́, ẹ̀yin lọ lórí àwa. Ẹ̀yin tún bẹ̀rù. Okay now.
olórí ọba ilẹ̀ Yorùbá kí ló ń dún mọ̀rú mọ́ yìí kí ló bẹ nígbò tó ń dún mọ̀rú mọ́ yìí ẹ̀yin olórí adé tẹ́yìn ò bá lè ṣakọ́ ní ẹdí sọwádọjọ́ ẹdí sọwádẹ̀lẹ̀ ẹdí sọwádọbìnrin kábíyèsí àwọn ọmọ ìlú nígbà tẹ́yìn olórí tẹ́ní kiri kan dún mọ̀rú mọ́ yìí táwọn ìlú dẹ̀ wà lẹ́yìn yìí tẹ́fẹ̀ yìí ṣọba tẹ́ní kankan dún mọ̀rú mọ́ yìí ẹdí sọwádẹ̀lẹ̀ kábíyèsí ẹ̀yin náà ti di púsì ẹni tó bá fi sọ lórí tó bá lè sọ lórí kí ni pápá. mo kí ọlánìpẹ̀kun plenty Mr. Kọ́lá Lawal mo kí yín ẹ káàbọ̀ dádì wa gbogbo California kọ́ńbẹ̀ kọbẹ̀ Elédùmarè kó bá ń túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí gbogbo yín Adéníyì Adéjùbrè mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa Ibrahim Sulaiman mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá gbé ọwọ́ lé share button bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta mo kẹ́yìn ìyá mi Olúbùnmi Olúwọlé ìyá dáadáa mo kí yín ẹ kú bó ṣe ń lọ Akeem Usman mo kí yín Abiodun Sulaiman Tokyo káàbọ̀ sórí ètò ẹ gbé wọlé share button ìjáyà òun náà là ń gbọ́ lọ ẹ já padà sórí ẹ̀. Kí ni importance ẹ̀? Kí ni significance ẹ̀? Ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin kábíyèsí, kí ló bà yín lẹ́rù? Kí ló bà yín lẹ́rù? Tẹ́ ẹ̀ bá takọ ní ṣe ẹgbọ́rí adé sílẹ̀, kì í ṣe by force. Kábíyèsí, àwọn ọmọ Olúwa sábà yìí, èyí tí lẹ́rù tó ń bà yìí. Ibi tó bá fi sọrí, wọn kì í fi ṣèrú kábíyèsí. Àwọn ọmọ Olúwa sábà yìí, èyí lẹ́rù tó ń bà yìí. Kí la gbé yìí sí pọ̀ fún? Gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá, ẹ gbàgbé ìjẹkújẹ, agbára wà lọ́wọ́ yín. Tẹ́yìn bá sọ pé agbára ò sí lọ́wọ́ yín, ní ìdórí adé mọ́ nìyẹn. Abẹ́ mọ̀ ni làákàyè ọ̀rọ̀. Olórí, àwa fẹ́ kúrò lóko ẹrú. Tẹ́yìn ò bá lè gbà wá là. Táwa bá dìde, tá bá gbára wa là. A máa tẹ́jú yín mọ́lẹ̀ o. Ẹ gbà, kí ni purpose yín? Kí ni significance yín? Kí ni importance yín? Ṣèbọ́bá máa ń lọ ń gẹ sí jagun láti jagun fúlù ni. Ẹ̀yin ò lè jà fún wa. Ìyà ń jẹ wá. Fúlàní ń pa wá. Àwa ò pa Fúlàní. Ẹ̀yin ò sára. Wọ́n ní tí ọ̀rọ̀ bá kọ̀kè tó bá kọsàlẹ̀, ibì kan là ń gbé sí. Àwa ọmọ ìlú, ẹ tọ́jú Fúlàní mọ́lẹ̀. Open grazing is bad. Kò sí sínétọ̀ tó sọ̀rọ̀ fún wa. They are coward. Ẹ̀yin ò fura ní. mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wọlé ní méjì mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni ní aago mẹ́fà ní àsìkò ń sọ lọ́dọ̀ wa àṣùbà àfi máa lọ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń darapọ̀ ní méjì mẹ́ta sẹ́ mo ní ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà kí ẹ̀gbọ́n mi Àyùbá triple DRS báwo ni yín àti àwọn fámílì àti mọ̀lẹ́bí Tony Aegis ní gbogbo Belgium mo ní láìpẹ́ láì jìnnà
tí bá wá sí Belgium àtẹkọ̀ lọ sí France àkáàkiri pẹ̀lú mọ́tò yín tá máa fi lọ sí gbogbo European country. European football ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní kódà ẹni tó bá ń wò ó a máa mọ̀ pé kí ló ṣe tiwa tó rí bó ṣe rí látara pé olórí burúkú ni àwọn olówó. Màá ṣàlàyé fún yín torí pé mo rí átíkù kan tí màá sọ fún yín pé tó bá rò pé olówó kan tó wà nínú Nàìjíríà ó fi gba ìran Yorùbá sílẹ̀ irọ́ ló pa. Mo kí Láńre Lámínà Yorùbá níyì káàbọ̀ sórí ètò brọ́dà mi àti ẹ̀yin silent listener tó ní Kóìkì máa kí àwa náà máa kí wa torí pé a nílé kọ́mẹ́ǹtì ni fún díkan àbí díkejì bọ̀ à ń bẹ lábẹ́ ètò. Mr. R. Salahu mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Àníṣẹ́ ohun ìjáyà ló ń sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin ọba wa abẹ̀yìn ni ẹ̀yin ẹ bá wa gbóhùn sókè ju bó ṣe yẹ lọ. Gbogbo aráàlú ti mọ̀ pé ẹ̀yin ni àṣẹ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Olórí burúkú làwọn olóṣèlú ní UK ní bíbà wọ̀ bíbà bá ńlá politician kan dá kó nóhun ju King Charles lọ. Kódà specimen ti £50 lélẹ̀ ṣe rí pé orí adé ló wà níbẹ̀ bó ṣe jẹ́ kó wà ní orí ilẹ̀ wa náà nìyẹn. Bàbá mi Ọmọníyì Lateef Babátúndé káàbọ̀. Ìwọ tó ní o fẹ́ Nàìjíríà àwọn olóṣèlú wa máa tẹ àwọn ọba wa mọ́lẹ̀. Mo ṣí fìlà fún gbogbo àwọn orí adé. Àníṣẹ́ ìjáyà ní ẹ bá wa gbóhùn sókè ẹjá máa gbóhùn yẹn lọ. Now gbogbo platform mi ti wà set as it is. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Twitter. Mo kí Mr. Joseph. One is my first time here. Let us use Yoruba wisdom to set Nigeria on fire so that Oòduà can stand. Nigeria ti on fire. Fire gidi. So gbogbo pé ká ṣe set àwa kọ́ la máa set on fire. No, àwọ̀ need láti set on fire. Nigeria itself is on fire. Ẹni tó bá ní Nigeria ò sí on fire, ìwọ lọ sáàrin Òṣòdì kò jí mọ́ínmọ́ín kò mọ tó máa ṣe fún ẹ. Nígbà tá a fẹ́ jẹ́ ọ̀nà fífẹ̀ wọ́n mú lọ sí Sokoto. Ẹ lọ lísìn sí first way mi tí mo ti ṣe. Gbogbo nǹkan tó ń sọ ni mo ti sọ sí lórí. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni mo ti sọ. Wọ́n mú Ọọ̀ni lọ sí Sokoto. Kí ló fara nù? Fúra. Àwọn ẹgbàá wa sílẹ̀ sí i. Kábíyèsí. Ọba àti ìjòyè. Àfẹ́gbàá wa sílẹ̀. A máa tẹ́jú ara wa mọ́lẹ̀ o. Because ẹ̀ ń gbàbọ̀dé lọ́wọ́ Fúlàní fún wa. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàbọ̀dé nílẹ̀ Yorùbá àtọ́ba àtìjòyè àti pọlitíṣà tó kó màálù fún Fúlàní abẹ́ ṣèmú wọn. Yes, ẹ tú àṣírí gbogbo wọn fún wa. Láti Èkó tó fi dé Kogi ẹ tú àṣírí wọn fún wa. Yes, no more open grazing. No more open grazing. Open grazing is a disaster. It's a disastrous. It's a past practice, not in 21st century. You are talking about open grazing. Are you not ashamed? Come out màálù nínú modern estate. Come out jókòó èèyàn. Come out bá yàwó èèyàn jẹ́. Fulani minority, sharing one agenda. We don't want open grazing again. And we thank you. You banned it. No more open grazing. Open grazing is a disaster and disastrous. Open grazing is a shame. Can't you ashamed of yourself? Anyway. Ohun ìjáyà náà ni ẹ ṣì ń gbọ́ ní
background yẹn. Bàbá mi Kọ́lá Adéyafẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa sórí ìkànnì Koiki Media. Ẹ gbọ́ wọlé share button kẹ́ thumbs up torí pé ìyẹn ló máa support ìtàn ṣe ní bíbá torí pé ìyẹn gangan ni pé ẹ̀yin náà wà nínú program pẹ̀lú wa. Ẹ thumbs up. Gbogbo comment tẹ́ ń ṣe náà làwọn ọmọ yín náà máa rí lọ́jọ́ iwájú. Kò ń ṣe pójú tèmi nìkan ló máa rí. That was my great grandfather. Gbogbo àtọ́ ń jà fún ìran wọn, òun náà dìde. Ó sọ̀rọ̀ lé lórí. Kò ń ṣàwọn máa lè tó sọ pé àwọn sì fẹ́ Nàìjíríà nígbà tí wọ́n mọ̀ pé gbogbo MKO ní pátá ní Nàìjíríà gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Àná ọmọ Abíọ́lá jáde. Ó ní MKO àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ò rówó ra oògùn, wọ́n ò rówó ra paracetamol. Ìwọ wá ń sọ pé tí ẹ máa da nínú Nàìjíríà. MKO là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. MKO Money Kudi owó. Mo kí ẹ Sọ́nkè káàbọ̀ sórí ètò. Akin ọmọ Akin mo kí yín. Buka Mohammed, good morning and welcome as you're joining. I say good morning to our Biafra, good morning to the Arewa, good morning to you wherever you are across the globe this morning as you're joining this platform. My name is OLAYOMI KOIKI. The only thing we discuss here is the breakup, dissolution, and the union of that amalgamation that British put together after 100 years in 2014. It has expired. We have no reason to be calling ourselves Nigerians again. Mo kí bàbá wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Fowówẹ̀ Ibrahim Ayinde. Ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà, ẹ ń ṣe ìgbìyànjú tó pọ̀. Nàìjíríà ni kò jẹ́ kí ìgbìyànjú yẹn kó lọ sókè. Ìjáyàjáyà là ń gbóhùn ẹ̀. Gbóhùn sókè lẹ́ẹ̀kan sí brọ́dà mi. Ohun ẹ ayé ò ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo tó bá ṣe ń sọ tó ń lù la máa ṣe kí ni. Adéníyì àríbá ti ṣe sọ pé tíwàlè ọ̀gá tiwa nìyẹn Mr. Koiki. Ọlọ́run nìkan lọ́ba tó ń sọ pé òun lọ̀gá. Èmi ń ṣiṣẹ́ fún yín ni àtolóyè Ìgbòho àti bàbá Kítóyè. Mo sọ pé ẹni tó bá náwọn méjèèjì ò ṣètò ẹ̀yin náà ní right. Ṣọ́ra àwọn méjèèjì tó bá sọ pé wọ́n ṣiṣẹ́ tó pé wọ́n ti compromise, ìwọ náà dáṣẹ́ tẹ̀ sílẹ̀ kó máa pariwo Yorùbá nation kó dẹ̀ kó àwọn mídíà tẹ̀jọ́ máa pariwo ẹ̀ but àwọ̀ ní tẹ̀lé yín torí pé eléyìí táwa ń tẹ̀lé àwọn tó mọ róòdù nìyẹn. Ìwọ tó bá wá sọ pé tiẹ̀ le gan ju tó lóyè lọ, ìwọ náà lọ Nàìjíríà kó lọ fi gbogbo tó lóyè ti ṣe kí ìwọ náà lọ ṣe díẹ̀ nínú ẹ̀. Mo kí lẹ́ẹ̀kan ṣe káàbọ̀ sórí ètò. If you are new to the platform, just do a follow up, thumbs up, you will be enjoying this program. Àníṣe láti àná dé ní là ń ṣiṣẹ́ round the clock. Nígbà tó ní lọ mú £4,000 wá, mo ní mo ní 4,000. But how do we make sure that things can work? Gbogbo kìíní yẹn ni mo sáré ṣe lánàá sí ni. We've set up a new website and that website is called Koikimedia International News. Gbogbo kìíní yẹn látàná sí ni, it has cost me still under £40. I've opened a WordPress. I paid for the basic. I've opened a domain name. Gbogbo kìíní tí mo ń sọ yìí, that is how you can establish your business in Nigeria. Òun ta mọ́ínmọ́ín ni, ó jẹ́ kó wà lórí internet. Òun ṣe pop-off ni, òun ṣe irun ni. But ẹ̀rín láì lórí Instagram nìkan àti TikTok. No, you need to have a domain name. Tí wọn náà máa sọ pé ilé iṣẹ́ mi lélẹ́yìí, ẹ lọ síbẹ̀. That is what I've been doing since yesterday with my team. A ṣe ní koikimedia.com àti wá ṣí Koikimedia International News so that the news will continue to flow as it has been, because it is very important for a brand like ours to make sure that we continue to push our article. Mo kí sister mi Buki, ẹni tó ní hairdressing ní Nigeria, you have the right to have a website. Gbogbo ẹni tó ní business ní abroad ló ní website, at least up to 90%. But in Nigeria, gbogbo kìíní ẹ̀ dàbí, how do you even make a payment? With the card in Nigeria? And he said, MK Abiola today is like it never existed before. You know why? Because the Fulani destroy all his empire. So how you want to save Nigeria? Tinubu kapamo, but he's a weaker element. Tinubu has been in the game. Ó mọ̀ wọ́n dáadáa, but ó lo Yoruba nation argument fún wọn pé tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ kóun débẹ̀, well, there is no reason why Yoruba should not go on their own. Because òun náà fẹ́ establish orúkọ. He has an ambition. Every one of us has an ambition. His ambition was to be the president of Nigeria. He has fulfilled that ambition. What he should be thinking right now is to make sure that he dissolves Nigeria so that we go our separate ways.
you will be better off in a country called your own than the one that the British created. Understanding it. These are the generations. These are the forefathers of the people that created Nigeria. King Charles today, àwọn bàbá ńlá ló create Nigeria. So why some of you wants to save Nigeria is what I don't understand. Oh, so that you can be pally with the rich people in Nigeria. I have a special message from British billionaire or richest family. 4 members of Britain richest family. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? Máì tí sàkúrò lórí ètò top up fóònù ẹ̀ tó bá ní credit torí pé mo fẹ́ sọ nípa àwọn olówó Britain. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? Kí ló ṣe wọ́n? Koiki sọ fún mi nísìnyí, kò ń ṣe nísìnyí, farabalẹ̀ jókòó sórí ètò. Àní tó bá ń retí olówó kan ní Nàìjíríà kó dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, olórí burúkú àtàyé ni wọ́n, látòkè délẹ̀ ọmọ àlè ni wọ́n. Gbóhùn sókè jáyàjáyà. Thank you. The House of Senate, no more open grazing. Open grazing. It's a nightmare. And so, yes, we want the nation to divide. Egba, walking by the Superman in Toya. Ẹni fàwa ń tọ́yà ó ti gbọ́ náà ẹ ti tata sọ́mù ẹ ti fi ọ̀bẹ sí ẹ ti bàdí jẹ́. Nigeria can never be the same. We don't want to live together again. Ẹgbà disaster ni o. Living together is a disaster. One race is killing us. One race is killing us. Rise up to kill that race. To balance the equation. Ẹ gbọ́dọ̀ rise up láti pàwọn tó ń pa yín to balance the equation. One race cannot be killing us forever. Time for revenge. Time for revenge. Igbo man, time for revenge. Yoruba man, time for revenge. Hausa man, time for revenge. Innocent Fulani, time for revenge. Our global nation for creating awareness and liberating and open our eyes. We thank Akitoye. We thank Igbowosha. Ọkọ Fúlàní. Ta ló ń dún ẹ tó ń yọ̀ dì? Àwọn Ìgbòho máa pọ́n ẹ pa ni. Ọkọ Igbowosha. Ọmọ tó ń gbóhùn ẹ̀ tó ń jà. Brad Tiwa. We love you. We love you. We love you. Osha. Igbowosha. We love you so much. We love you so much. Agitator love you. Yoruba nation love you. Group love you. Institution of Yoruba nation loves you. Our Baba, our leader loves you. We love you. Koiki loves you. Dara loves you. Every one of us loves you. Ijaya loves you. Gbogbo Yoruba agitator, campaigner loves you. We love you. Public love you. Lovers love you. That's love you. Thank you, Igbowosha. Have Yoruba nation. Kò sí wèrè. Kò sí wèrè, ọba kú olóko ẹrú. Ànábì tiwa nìyẹn, bẹ́ẹ̀ ni. Ẹgbà ẹni wọn lọ bá fi kọ méje. 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 Look,
back. No going back. Brother, the voice of the voiceless. Never got the voice of the voiceless. I'm making my tea. Smell nice. And Koiki oní tea. Bẹ́ẹ̀ni, nígbà tí mo ṣáà ní mú ògógóró. Oníyàn kan tó wà ní Èkó nígbà yẹn, ó mú ògógóró ju kí ló dálẹ̀ lọ. Ògógóró ló máa ń mu. So I have my tea and I have my waffles. Waffles lele. You need wheat, you need sugar, you need milk, you need yeast, you need a production to be able to produce this in large quantity, and you can make money and sell it all over the place. Mr. Kamal Adeola, good morning. Sọ́nkì ní Ìgbòho ọmọ kan bí 1 billion. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho ẹ bá wa fi 1 síbẹ̀. Mo kí Àrólé Odùduwà, mo kí gbogbo yín pátápátá. Àrólé 1010, gbogbo àwa medias láì fẹ́ nìkankan sílẹ̀. Mo kí Dr. Zabi, àwọn ni chairman gbogbo media ní UK. Mo kí publicity secretary Yèyédára Kòwé. Mo kí Lady K Yoruba Wuyi. Mo kí gbogbo yín lẹ́ǹkan sí. Èyí tá fi mu drink lánàá nìyẹn. So, you know, now there's still more audio from our brother, the voice of the voiceless. Ẹja tó gbọ́ ilé. Rock Yoruba Nation. Rock Yoruba Nation. Happy. Rock Yoruba Nation. Ìyà ń jẹ wá. Tó pọ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ sọ yẹn fún yàn nísìnyí. Ebi ń pa wá, ìyà ń jẹ wá, wọ́n gbọ́dọ̀ sọ yẹn fún anybody nísìnyí. Àbí mo parọ́? Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi nílé. Ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fún yàn nísìnyí pé ebi ń pààyàn? Bí a nígbà tí Tinubu ò tí ì dé, wọ́n ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Ọmọ Yorùbá ní Buhari gbé lọ́ọ̀fù lọ. Mo ò gbọ́rọ̀ ẹ̀rí láyé mi. Báwo ni Buhari ṣe gbé lọ́ọ̀fù lọ? Buhari gbé lọ́ọ̀fù lọ. Unbelievable. That is how we have been bastardized. That is how we have been damaged. Ọmọ Yorùbá sọ pé láti ìgbà tí Buhari, President Muhammadu Buhari, tó ní kó lọ pa àwọn ọmọ Ìgbò, tó ní kó wá pa Ìgbòho, ọmọ Yorùbá wá ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Mo kí baby girl _162. Èmi ò sí lórí TikTok yín o. TikTok yín ò gbádùn. Gbogbo ìgbà tí máa ń gbọ́ táwọn èèyàn wà táwọn media sọ, hey, TikTok ti já wa o. It's just it's a crazy platform. So I decided, nah. I can't deal with that nonsense. So you will not find me on TikTok, but you will find me on many platforms. And we have opened our Moki Dr. Wumi. Dr. Wumi ló máa ń sọ̀rọ̀ ní, she's the face of the mothers. She does a very 20-minute straight talk conversation. Triple DRS, Ayuba Egbomi, where was that love? Àwọn òpònú. I mean, how can a Yoruba person say Buhari ti gbé love lọ? Mo ń bọ̀ ìjáyà, à ń bọ̀ àgbé ibi tó kù tó sọ̀rọ̀ dé. I mean, ọmọ Yorùbá ní Buhari ti gbé love lọ. Ó ní láti ìgbà tí Buhari ti lọ ni Buhari ti gbé love lọ. Mo dẹ̀ fẹ́ kí tí ìdásí mi lára. Ta ló mu tí ibi tèmi náà lọ́wọ́ àárọ̀ báyìí? Àwọn workers ọba ti débi iṣẹ́ láàárọ̀ yìí nílùú òyìnbó. Ẹ̀gbọ́n mi Triple DRS, I'm sure kò tó bá ti débi iṣẹ́, àwọn kan á béèrè lọ́wọ́ pé, you want cup of tea? You want cup of tea? You want milk? Sugar? A máa fi mú sọ̀rọ̀. Bó ṣe rí ní London nìyẹn. London la wà. Ìgbà tí yàn ti dé London, tí Obesere kọ pé London la wà. Àfi lọ́ra London. Ọlọ́run jẹ́ kí mi náà lè dé London nìyẹn. London. Níbi tá a jẹ́ ṣíkìnì dé o, àwọn adìyẹ tún sá fún wa. Grandma mi mọ̀ mọ́ tó wọ́n like Obesere gan. Kọ́lọ́n fọ́run kẹ́yà yẹn. She died at 92. Dádéjì Jàdélé. Omi ò wá láti ìsàlẹ̀ wá sókè. A máa ń pọnmi lọ sókè ni. Mo pọnmi bí wèrè kí n tó sá kúrò sí Nàìjíríà wá sí UK ní night. Ó máa pé 25 years tí mo ti ń gbé nílùú yìí. Mo ti kúrò nílé tipẹ́. Mr. Daniel Adeyemi, mo ti kúrò nílé tipẹ́. Ọmọ Yorùbá wá ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Ó ní láti ìgbà tí Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ bàbá yìí náà. Kazeem ṣe olú ti sú wa. Eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́.
gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn àbí mi àlè jẹ ráìsì mọ́ ẹ̀wà náà ti wọ́n gàrí ọ̀gá ti di 1-2 ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o ẹni sùúrù bàbá ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ká àti àti gbọ́ yẹn ẹ jẹ́ kí àwọn tó ń wọlé. Mr. Nelson, good morning, how are you, how you doing, sir? Welcome to our program. How is you in South Africa? Òyìnbó ńláńlá òyìnbó á máa kọ́yàn lẹ́nu Yorùbá wùyá ní mo gbọ́ English. Bàbá Èkìtì ní ẹ má jẹ́ ń sọ English kó má lọ gé mi láwọn jẹ. Good morning to you, Nelson Wanga. Oh, hey Biafra. Bámidélé Mohammed ní Igboho Òòṣà, the general himself. Hey, Yami Kemi Bello. Mo ní ẹ fún mi ní glasses yìí kémi náà fi ṣe summer now. Ẹ pè mí kẹ́ fún mi ní glasses yìí. Ẹ̀yin nìkan lẹ ń wọ glasses yìí mọ́mì mi. Kò ní bàjẹ́ fún yín, kò ní tán síbẹ̀ láíláí. Ẹ máa fáìn sí ni. Atilọlá Moruf. Mo tẹ ìgbóhùn bọ̀dá mi Moruf Al-Moruf. Àwọn t'Ọ̀yọ́ nìyẹn. We want Yoruba nation now. Ẹni tó bá tẹ̀ náà wọ́n fẹ́ Yoruba nation yà ló máa jẹ́. Ìlú yìí ti sí wa. Ilé ti sí wa. Gàrí là ń mu lójoojúmọ́. Gàrí gan ti di góòlù báyìí according to Sonky. Bàbá ẹ gbóhùn sókè kí lẹ sọ. Mo gbọ́ yín sẹ́. Ẹ gbóhùn sókè kí lẹ sọ. ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́. Kí ló dé? gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn àbí mi àlè jẹ ráìsì mọ́ ẹ̀wà náà ti wọ́n gàrí ọ̀gá ti di 1-2 ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ká àdéhùnmọ́ sùkúù mọ́ ayé yóò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí i àti pólítì ẹ rí i pé orí mi gan ti pa ó ti sú wa o orí tèmi náà ti pa orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o. bàbá ní sùúrù àwa náà ti mu tíì títí orí wa ti pa àti mu kọfì títí orí wa ti pa àfi wálé àti wọta máa wẹ̀ èmi ò mọ̀ báwọn kan láìkẹ̀ ìyàwó mi máa ń ní orú mú níta máa ní orúwo ló mú British weather mo fi tá máa wẹ̀ ṣeré mo máa ń kíní kàn mí pẹ̀lú sọ́mà bìkọ́ o lè jáde nísìn kí gbogbo ẹ̀ kó dá páó irú èmi ti dẹ̀ máa ń pé tí bá ti jáde ó lè jẹ́ owó alẹ́ ni máa wọlé mo máa ń wọ̀ ṣeré ni tá máa wẹ̀ tí n bá tẹ̀ wọ top ẹ̀ mo máa ń wọ̀ tìsàlẹ̀ keeps you warm. So bàbá àwa náà àti wọ tá máa wẹ̀ àti ní arthritis àbáṣe mọ́ tán ń pè l'arthritis mọ́ arthritis ni àwọn òtútù tó máa ń kó síyàn lẹ́sẹ̀ ẹ ṣé gan ni Mr. Akira wọ́n ní well done God will help us bẹ́ẹ̀ ni but God help only those that help themselves. Nelson ni I am not from Biafra land I'm ọmọ Èkó pàtàkì ni mí o àwọn tèkó nìyẹn ẹ ṣé gan ni orúkọ yẹn fẹ́ dàbí ni ìgbà tí kò dàbí ẹyọ Ìgbò ẹ forúkọ Yorùbá sí ìyẹn la ṣe ń sọ ẹ forúkọ Yorùbá sí ẹ change Nelson yẹn ká máa mọ̀ pé orúkọ Yorùbá ni ẹ ṣé gan ni kò ní bàjẹ́ fún yín bàbá ṣe mo tán pè ní arthritis. Mr. Kazeem Alao ni what is the way forward, sir? The way forward is to make sure that as many Yoruba people is aware of things that they are not aware of. And a very good question you've asked. Thank you so much. The way forward is for me and many of our medias to first highlight what is the problem. I'm sure about being this, Mr. Kazeem Alao, what is the problem? You will list all kinds of problems. How do we solve those problems? Should we become politicians and work towards our way to bring people to become that Ilu Itisua? But we have our governors that have been getting money from the federal government for the last 25 years, according to what we are told. What has happened to the development in Yoruba land? What have they done with the money for security? I spoke, problem to Oyinbo nini. I spoke, I talk. So the way forward is what we are doing right now. We have initiated our quest to leave Nigeria because questions are very, very important. Many people are watching and they want to know those kind of answers. And somebody like me, they want me to explain. Okay, Koiki, what is the way forward? Again, boile, I love my military outfit. I'm prepare fún o gbọ́dọ̀ máa múra sílẹ̀ because olóyè lè pè mí pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ mo gbé flight mo ń lọlé nìyẹn. So the way forward is to engage our politicians. Forget about gbogbo èbú tá à ń bú wọn
I was listening to my sister Yeye Dara. Only look, tabak pe wèrè ní wèrè, àtún pè wọ́n ní kinní kan, àtún fà wọ́n mọ́ra. When we started, it was like a lot of people didn't understand what we really wanted. They were like, oh, you guys are against Tinubu to become the president. Now, that argument is no longer on the table, right? Shemako, that was what some people were saying. Oh, Koiki, Ibomo Yoruba ni now. Gbogbo eléyìí tó ń ṣe make sense. O ń ṣe eléyìí tó ra àwọn ọmọ Igbo. Ṣé Igbo nìyẹn ni? That was what Adeyinka grandson said. Ṣé mo bínú sí? Nah, ọmọ Yoruba ni. The agenda of those that call themselves conservative Yoruba, like Adeyinka grandson, was for Tinubu to be the president. He is now the president. Do you know that Eyite support Tinubu? There is more shoulder on your head than me. Because your expectation from right here in UK, I'll just say Rishi Sunak, Prime Minister say. It doesn't make any difference. But for argument's sake, President Bola Tinubu, GCFR, he is now the president of the Federal Republic. Don't tell me he's the president till 2031. I only know, according to the law, he's the president till 2027. Now, the question T. Emma Birilowa, what would happen? I pray it doesn't go that way, because if it goes that way, it will not favor our Yoruba nation. If Tinubu eventually does not give you what you expect from him, I am not talking about a better governance, a good education system, quality life, well-being. Koikimedia teach akwasi mi náà mogi atakara nínú ilé mi nísìn tí mo dẹ̀ ń gbádùn mo níná nínú ilé mi kò kí má lo ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà kó f-word máa fi títì wọ̀n mí gbogbo nonsense tó ń show ní London yẹn lọ wá ṣẹ́ṣe. Okay, journalist ni mi, I should be on the road doing what I do. I am not a journalist that put on the tie. I am not Richard Quest. I have not been employed by any of the BBC because all my control me. Kí lẹ rò pé mo yọ ṣe kúrò ní TVC. I met her once during celebration. She left TVC because her views don't sọ yẹn kò bá view ti TVC mọ́. Gbogbo ilẹ̀ mọ́ mo yọ now. I don't even know where she is right now. She was a critic of the government, but kò lè máa criticize the government lórí platform Tinubu tó ń pè ní TVC. So she has to leave. She lost probably revenue. Maybe some of you don't know that. Mo kàn mú ọ̀rọ̀ yẹn jáde díẹ̀díẹ̀ kí ẹ lè bá ní background understanding. So the way forward is we will engage everybody, including you, including me, including the people that believe or doesn't believe. It is now entirely until everybody then say, okay, what are the problems? Kí ló ń fa ìdíwọ́ tí kò ní progress? Number one, there is a Western agenda. That is the first priority. Olórí burúkú látọ̀run ni gbogbo àwọn Westerners tí wọ́n create kò ń ṣe gbogbo wọn in the sense that quote and unquote àwọn ọmọ ìlú wọn, but gbogbo ẹni tó ní agenda pé Africa ò ní lọ síwájú olórí burúkú ni wọ́n kò dẹ̀ ń ṣe léèní láti bẹ̀rẹ̀ yẹn. You might not have heard it before. Wọ́n ṣe ìpàdé kan ní 1884 kò tí sí Nàìjíríà as at that time. Ìpàdé yẹn ló ń pè ní Berlin Conference. Níbẹ̀ ló ti kọ́kọ́ ya máàpù Áfíríkà tó lúkálukú mú tiẹ̀ kúrò níbẹ̀. Tó bá dé Benin ní sí France ló ń sọ. Ilẹ̀ Yorùbá ni. Ṣó mọ̀ pé that was what they gave French níjọ́ náà lọ́n pé ẹ̀yẹn lọ máa manage ibẹ̀ yẹn. O mọ reason because gbogbo wọn ń jà sí resources ní gbogbo ilẹ̀ yẹn. Wọ́n wá ní èyí táwa fi ń para wa ti jẹ́ ká pa àwọn ti bí yẹn ká kó wọn lẹ́rú káwa wá mú ilẹ̀ wọn káwa máa control ẹ̀. Belgium olórí burúkú àtàyè ni King Leonard olórí burúkú òun kúkú kó gbogbo Congo ó kó sábẹ́ ẹkùn ẹ̀ ó convert Congo ó kó sábẹ́ ẹkùn ẹ̀ débi pé tó bá dún pẹ́ ní Congo wọ́n máa pa ìdànù ni. Wọ́n pa àwọn kan ní Mau Mau, right? Wọ́n bá British fa ìtòtàn lẹ̀ wọ́n pa British bí wèrè ní 1953. Ó mọ tí British ṣe ẹ lè pa wá wọ́n padà wá sí bíbá wọ́n kó àwọn ìbọn ńláńlá àwọn bí ìbọn tó bá yìn fún wọn báyìí ó máa pa wọ́n. Now kí ni the way forward? Agenda tí wọ́n ní pé káwa máa progress o gbọ́dọ̀ dé abroad kó tó ṣoríire ìtorí kí ni? Wọ́n gba èdè lọ́wọ́ wa wọ́n gba culture lọ́wọ́ wa
wọ́n wá tẹ̀ gba gbogbo yẹn àbínú, wọ́n wá kọ́ àwọn tí ìwọ tó Mr. Kazeem kì í kò respect him because mo mọ age yín, ṣé mọ̀ pé ẹ̀yin nísìn ó jẹ́ kẹ́ ti di prime minister àbí president Nàìjíríà ní age yín, because tá a bá wo age bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà tó ń jà fún independent, àwọn bàbá yẹn ò tí pé 40, but nísìn ọmọ 30 years old ọmọ 30 years old tó ń nẹpọ̀n mọ́lẹ̀ ẹpọ̀n tó ń nà mọ́lẹ̀ yẹn tó bá gbéyàwó ẹ̀dá hospital wàá là nǹkan mọ́ lórí pé wàá tún máa bú pé ṣé ó yẹ kẹ́ máa bára yín sùn. Àwọn ọmọ 16 wọ́n ń gbàsí fúnra wọn ní bíbáyìí, tó bá ti lóyún inú wọn máa ń dùn ní bìkọ́ ọmọdé wọ́n máa fún wọn nílé. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ àgbàlagbà ìyá sísí ló mọ̀ pé ó ti di sísí, because in tó bá ti mú ẹ tí o ti gúnyàn tó ti ń ṣe tìsàlẹ̀ tó ń ṣe ní every month ó ti dọ́bìnrin. Ó wá pé 23 ó ti ń lọ sí 30 ó sì ń ronú pé tó bá bímọ sínú Nàìjíríà báwo ló ṣe fi sustain ẹ̀, báwo ló ṣe fi survive ẹ̀, because ọkùnrin tó máa bímọ fún yẹn ó máa sá lọ ni. Nílùú ìyá ọmọ 16 lè bára wọn sùn, ìwọ bàbá 40 something máa wọ ọmọ 16 tó fi bá sùn, ẹ̀wọ̀n ló máa ṣe, ó máa kú sẹ́wọ̀n ni. Mo kàn fún yín ní background how will their own life be better tí wọ́n wá ń control life tiwa. Wàá máa bẹ̀rẹ̀ pé bọ̀ Koiki àwọn kan ló ń control wa, òmùgọ̀ nìyẹn, àwọn ló ń control wa. They are controlling the narrative from the fraudulent IMF, olórí burúkú ní IMF, International Monetary Fund. Wọ́n wà lára àwọn tó pa Abíọ́lá. Tó bá ń gbọ́ World Bank sá fún wọn, olórí burúkú àtàyè ni wọ́n. Ṣó mọ̀ pé the British High Commissioner tó wà ní Nàìjíríà nísìn, Dr. Richard Motangori, he was a former ex-director pẹ̀lú World Bank. Ó nínú òun dùn pé wọ́n gbé 2 billion fún Tinubu pé kó lọ lò. 2.5 billion ní Tinubu ṣe gbà lọ́wọ́ World Bank. Mo ní mo fún Tinubu títí di 1 year. After 1 year tí ìyà bá ṣì ń jẹ nínú Nàìjíríà lọ fẹpọn Tinubu pé owó tó gbé fún kí ló fi ṣe, máa béèrè pé ìtọ́ gbé fún Buhari òun ti kó lọ sí Níjẹ̀, ọmọ Fúlàní ni. So what is the way forward? The way forward is let's come back on the round table. Gbogbo ẹ̀yà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà ká kọ́kọ́ bira wa pé ṣé a fẹ́ gbé papọ̀, because olórí burúkú British tó ń pè ní British Empire àwọn ni wọ́n gbé wa lé ọwọ́ àwọn Fúlàní ní 1914. Wọ́n wá ṣe yẹn tán nígbà táwa fi lọ ṣe election 1960, àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ gbogbo wọn wá sí London ní 1957, 58. Wọ́n ń ṣe tán pè ní ìpàdé kan tán pè ní conference ní Lancaster House. Mo ti gbé yín débẹ̀ rí. Lancaster House yẹn wọ́n máa ń ṣe àwọn ìpàdé yẹn. I need independent. Wọ́n push fún independent. Ghana ti gba independent. Nàìjíríà náà wọ́n push. Àwọn tó ń push yẹn wọ́n tí tó age tèmi tó fi ń push ẹ̀. Ìwọ tó wá ń sọ pé mi ò ní right láti máa push fún Yorùbá nation. Kí ló dé tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ń push at less than age 30 years old? Kí ni way forward? Way forward nísìnyí pé ṣé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́? That's the first question. Kò ṣiṣẹ́. Kí ló dé tó ṣe ṣiṣẹ́? Kò ń ṣe leadership problem. Elédè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní gbogbo wa. Ìwọ nísìn Mr. Kazeem Alao, I'm sure pé máa like football. Kò sí ọmọ Nàìjíríà kan tó like football. Ó débẹ̀ ẹ ti ń jẹ́ kó tutù. Ọmọ Nàìjíríà tó wá like football, òun wo France, òun wo Germany, France àti Denmark ló play lánàá. Kí ló dé tó ṣe máa sọ èdè kan náà? Mo ń bí yín ni o. Kí ló dé tí wọ́n ṣe máa sọ èdè kan náà? Ìyẹn France àti Denmark ló win lánàá. Ṣó mọ̀ pé lórí field yẹn tí Denmark bá ń communicate pẹ̀lú ra wọn, ṣó mọ̀ káwọn ará France ò ní gbọ́n nǹkan tó ń sọ. Àfẹ́ni tó bá ti kọ́ èdè yẹn tẹ́lẹ̀, that first indicate that in tó ń pè ní nation nìyẹn. Am I communicating? That first indicator that a nation is represented by your language, èdè. English is not our language. Olórí burúkú British àwọn ló yọ èdè wa kúrò, ló gbé èdè English lé wa lọ́wọ́ pé ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti ń bíyàn sínú Nàìjíríà, English ni kó fi jẹ́ first language wọn. Olórí burúkú àtàyè ni wọ́n. That should never have happened. But ìdí tó ṣe happen ni pé
wọ́n ti amalgamate wa sínú Nàìjíríà, àwọn ló create Nàìjíríà. Lọ bèrè lọ́wọ́ pastor ẹ̀ pé Koiki challenge wọn pé ta ló create Nàìjíríà? Ṣé Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ tí ò ń sìn tí mo agree pẹ̀lú? I believe in Christianity, I believe in Islam, and I believe in Ifa. Ṣé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ṣé wọ́n jókòó pàdé nígbà tí wọ́n fẹ́ create Nàìjíríà? Okay, Netherlands àti France ló pè lánàá, ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi ọ̀nà adétọ́ mo tètè get it. Triple DRS náà sọ pé it was France and Netherlands. Two different languages, they don't speak the same language. Two different cultures, two different people. Ìwọ dẹ̀ máa lọ wo football, wá kódà ẹlòmíì tó wà Nàìjíríà ó mọ gbogbo squad yẹn látòkè délẹ̀, but kò mọ̀ pé àwọn squad yẹn they are people representing who they are truly they are. Show you point here. A Netherlands citizen, right, is representing Netherlands based on one thing: culture, language, and their tradition. What is Nigeria language? We didn't know all this to this extent. Let's agree. Yes, I was born in Nigeria. That's what we were told. My birth certificate indicates Nigeria. I have a Nigerian passport. Ìyẹn kan tẹ́ ń bí mi pé ṣé ìgbà tó wá ti wà ní UK, mo sọ fún yín pé kò ṣe gbogbo tó wà ní UK ló ní British passport. Má jẹ́ kó fúlẹ̀. Tó bá ní indefinite stay, it's as good as pé o ní British passport. Ìyàtọ̀ kan ní pé tó bá fẹ́ travel ló máa mọ̀ pé ó dà kéèyàn ní British passport. Triple DRS ní sáwọn ẹ̀gbọ́n mi àmì ṣọ́pọ̀ àwọn ní British passport lọ́wọ́. Tony Aegis máa ní Belgian passport lọ́wọ́. Àwọn fẹ́ travel nísìn tó bá ti nà sí wọn báyìí gbàgà wọ́n lọ nìyẹn. Irú àwa bá fẹ́ lọ Netherlands nísìn pẹ̀lú pé mo ní indefinite stay wá ní kí n lọ gba visa. Chances pọ̀ máa fún ẹ ó wà, chances pé wọ́n ní fún ẹ ó tún wà, ó mọ̀ di passport Nàìjíríà. Ta ló play lánàá? Ẹ má confuse the brain. Ṣé France àti Holland ló play lánàá àbí France àti Netherlands? Ibi méjèèjì náà ni, ibi Netherlands náà ni Holland. Bàbá mi Adé náà tún sọ pé France, àwọn dẹ̀ wà ní Germany. Is it not the same thing? Ibi Netherlands náà ni Holland. Ẹ má confuse me. Òyìnbó yìí ti pé pọ̀ jù. Bàbá yẹn ti sá lọ, ó sọ̀rọ̀ mọ́ látẹ̀kan. Ẹni tó comment tó béèrè ìbéèrè ti sá lọ nísìnyí. Ohun tó máa ń sún mi lọ́rọ̀ yín ni ṣé ṣe wà pẹ̀lú wa àbí network ti já yín. Ìlú yìí ti sí wa, ẹ ti jẹ́ kí tu ìtutù. Bàbá ẹgbọ́n sókè ní kíákíá. Mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò. Wọ́n bá wà nǹkan ṣe sí i. Tá a bá tún wá bẹ̀rẹ̀ kọ́ báyìí kọ́ 580 and sorry 680 700 lá. Wọ́n ní the same thing náà ni. Netherlands, Holland, ọmọ ìyá kan náà ni. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Ẹ̀gbọ́n tó béèrè question nìyẹn. Holland, Netherlands is the same thing jàre. Ẹ ṣé gan ni. Bí adáde wa ṣe ẹ mọ̀ pé ìgbà míì network máa ń slow náà ní Germany. Bí ẹgbà tí mò ń béèrè ó tètè mọ̀. So lánàá ìlú méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló play. But tí wàá rí Britain, Great Britain. Àwọn yẹn mọ bó ṣe ń ṣe. Àwọn mẹ́ta ló lọ. Wales lọ, Scotland lọ, England lọ. Ẹ ti jẹ́ kí tìmí tutù. Ẹgbọ́n sókè afẹ́ padà sọ́dọ̀ jáyà. Kí ló dé kí la ṣe? Àwa akólópè gbogbo ẹ̀pọ̀ ní ọmọ gbóná lálẹ́. Ẹ má ẹ̀kọ́ gbóná. Àní rí kankan, epo náà ní ń gbà lọ. Owó skul bí ṣàmà mi wò rí sábẹ́. Ayé ni ó dá o. Bàbá yẹn ní ìlú ti sú wa. Ká tó gbọ́ ìjáyà. Ẹ̀yà gbẹ́lẹ̀. Ń bọ̀. Omi tó so tó lọ́hùn dà tó ń ṣe pé bóyá pé kíní òun lè tún jẹ́ kó wọ́n. Ibo la ń lọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ibo la ń lọ báyìí. Ibo la ń lọ tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí mo wè èyí máa fi sọ́ọ̀tù tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù jẹ yìí láàfin ní jẹ́ mọ́. Ẹ jẹ́ ká kúkú jagun, ẹ tó bá máa kú kó kú, ẹ tó bá máa yè kó yè. Ìnira ọdẹ ni wọ́n náà yóò ti pọ̀ jù. Ẹ̀yin nìkan lè gbádùn. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Ṣé ẹ gbé wáyé wọlé síbẹ̀ ni? Why we not to be like this? Ẹja tí màá dùn ún jẹ́ mẹ̀nẹ̀já ìwòsù ìtìjọ́ ló máa tó dùn. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní Koiki ló fẹ́ gbógun wá. Ọlọ́run dẹ̀ bá mi ṣe nísìn. Ọlọ́run ti vindicate mi. Èmi ò kúkú ní ìjà ogun. Mo ò ní weapon. Mo ò dẹ̀ train sójà. Ìjáyà ìbọlá gbọ́ ẹdẹ lẹ́ǹkan. Brother mi tó ń sọ̀rọ̀ lọ. Ó yá. Nígbà tẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́
ò lè fìdá rẹ̀ ẹni tí ò ṣiṣẹ́ gọ̀. ẹ gbọ́. Kí ẹ máa lọ sọ̀rọ̀. gbọ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ò lè fìdá rẹ̀. ṣáà pípọ̀ yìí náà mà. wọ́n náà mà. ṣé federal government of Nigeria náà mà. wọ́n náà mà I like. Ìjáyà is talking to you. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Bíi Dr. Lawan. Ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe yá mi o. ìyá yẹn sọ̀rọ̀. Mo respect yín o. Mo gbé fún yín. Ìyá yìí sọ̀rọ̀. Mo sọ̀rọ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lajú sílẹ̀. Tàkùtọ̀ ń kọ́ wọ́. Ọmọ Yorùbá. Mo kí ẹ̀gà ní olóyèdè. Ariwo là ń pa. Ẹ pa Fúlàní. Ẹ̀yin yóò tún gbọ́dọ̀ wá. Ẹ pa Fúlàní padà. Kò sí ṣeré. Ẹ̀yin lẹ́nu ìlú. Put in your hand. Ẹ pa Fúlàní padà. Tinubu ò sọ pé ká má pa wọn. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ṣé Tinubu ní ká má pa wọn? Ṣé bàbá yẹn sọ pé ká má pa wọn? Bàbá yẹn mọ̀ pé àwọn ọmọ òun ló ń pa. Ọlọ́run dẹ̀ ti gbé sípò. Divide Nigeria. Tinubu, if they don't want regional, divide it. Àwọn ò fẹ́ regional. Afẹ́kọ̀ọ́ pin oko àti ọmọ. Kò lè ṣe kọ́ máa náà là. Bẹ́ẹ̀ni. Olórí, ojú ọbọ. Jẹun sókè. Àwọn sókè. Jẹun sókè kó sára. Èmi ló kàn. Ẹ̀kẹ́ ti sára. What do you want? Èmi ló kàn. Bàbá Tinubu. Ojú ọbọ. Set us free. We cannot live with madness people. Mad people. Àgbàlagbà Yorùbá ni ẹ̀ nà ìyà ń jẹ wá. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyà ń jẹ wá. Àbíyá ò jẹ wá. Gbogbo wa náà wà nílùú òyìnbó àlè wálé àti darúgbó sí ìlú òyìnbó. Ojú ọbọ. Set us free. Fi àwọn Fúlàní yìí sáyé wọn ọjọ́ tó gbé náà. Bá lọ́lé yan ìyàwó mi. Tó o bá fẹ́ rí ìjọ náà, bàbá, divide it. Divide it. We are suffering. Ta ló níná? Ta níná? For 63 years. Ṣé owó lẹ̀ níní? Àgbàlagbà. Ṣé bí wọ́n ti sọ fún wa rí? Ipò òde ṣọlá ní Lagos State ṣé wọ́n gbà fún ẹ? Bàbá o ti débẹ̀ sí o. Bàbá má jọ ṣe o. Bàbá. Bàbá yẹn sọ fún ẹ kò sí second time. Dàrú lọ 6 years kó máa lọ. Ó lè sọ pé 8 years kẹ́nìbọ̀dì máa lò kó máa lọ. Bàbá. You can do it. You can do it. Yes. Nobody can underestimate your power. Bẹ́ẹ̀ni. Olórí. Ojú yọbọ. Fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú. Fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú. Olúkálùkù máa lọ. Nobody. Tó bẹ́ẹ̀. You know the game. You know the game. You know the game now. Bẹ́ẹ̀ni. Olórí. Olórí. Kò sẹ́ni tó mọ̀ pé o lè débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ. Tuale sir. Baba. Second time o sure. Forget about that. Sorry, first time yìí. Baba. You can be a president of Nigeria forever if you want it. You know how to do it. Baba má jọ ṣẹ́ o. Nísòrò ìjáyà, mo rí àwọn tó wọlé tí a fẹ́ kí ìyá wa Jọ́kẹ́, màmá dáadáa, ìyá lálùbáríkà, àwọn ìyá dáadáa. Àwọn ìyá tó ń wọjọ́ ọ̀la, tó wá fi dídá tí wọn nìkan ni, pẹ̀lú wọn bá fámílì wọn ní láti wọ́rì. Wá jókòó sórí social media pẹ̀lú wa, wọ́n náwọn àgbàlagbà. Ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o, but ọ̀dọ́ tún bú àgbàlagbà. Ọmọ Bọ́lájí Abdullahi ti jí. Àní mo ṣe ń kí àwọn grandma tó ń wò pé a máa dúpẹ́ fún olóyè Ìgbòho, a dúpẹ́ fún Ọlọ́run, a dúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè, a wá dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin mídíà torí pé intense sọ yìí
ó ti ń wà nígbà àyà wa. Àwọn ìyá ni mo sì ń sọ àwa ọkùnrin àyà wa le kòkòkòkòkò àfi ká máa wẹ́ni tá máa bò mọ́lẹ̀, tá máa fàyà, tá máa fi dé mọ́lẹ̀, tá máa wá sá lọ. Ṣe mọ̀ pé àwọn obìnrin àwọn máa ń ní wọ́n wà sensitive, heart wọn báyìí sensitivity ni. Àwọn sisters wa ẹ ti gbé wọn ní mugun mo wà lórí iṣẹ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Sister wa kan dàpọ̀ Amẹ́ríkà lọ́wọ́ wọn ẹni tó fẹ́ fáwọn ó ti gbàsí fún ọ̀rẹ́ wọn, ó ti fún lóyún. Ọkùnrin ẹ̀já fìyẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọkùnrin ṣòro àwọn ìyá yìí kí ló gbọ́ pé Yorùbá nation jáde, kò ń ṣàwọn ìyá bíi tó tẹ̀lé Dúpọ̀ ní tìrì, àwọn ìyá ti yẹn àwọn tí ní dementia, àwọn bíi àjàkálẹ̀ virus ó ti gba country, ó dẹ̀ ṣì wà l'Amẹ́ríkà, ó ti ní virus lórí. Ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o, àwọn ti ní virus kòkòrò ń rìn lórí gbogbo wọn. Bọ̀rọ̀ àwọn ìyá wa Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn, àwọn grandma, kò ń ṣe àwọn grandfather ni mo sọ ní àwọn grandma, torí grandfather náà máa wọ́ ọmọ kékeré tó fẹ́ fún lóyún. Ìyá ló máa wá ní aláàjì ẹ̀ bá má ṣe yẹn mọ́. Irọ́ gbogbo tó bí fún mi obìnrin ni, mò ń wọ́kùnrin. Irọ́ náà ni èyí tó lọ lẹ̀kùn mọ́lẹ̀ fún náà obìnrin náà ló máa bí fún un. Àwọn ìyá ìwà jáde ọwọ́ aráàgà bo gbogbo àwa pé bẹ́ẹ̀ bá sàsí wọn kò ní wọlé, àwa á máa fàyà gbá, èmi á máa sùn, àwọn á máa ṣàìsùn, torí pé wọ́n mọ̀ pé ìta sọ lórí ẹ̀ yìí fún ọjọ́ ọ̀la gbogbo wa ni. Ọba fi dídẹ̀ mi nìkan pé Nàìjíríà ló lúwọ̀ ní wá mọ̀ náà, à ń bọ̀ sí èbí mò ń wá Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ tí mo dẹ̀ rọra ń ṣe tí mo lè ṣe, màá dẹ̀ padà wá sí ìlú òyìnbó after tí bá ti lo couple of weeks. Àwa gbọ́ ohun kan, ohun yẹn sọ pé Yorùbá nation ni o. Kí ló ń pè ní Yorùbá nation? Ṣé wọn pẹ̀lú omi ṣì ń béèrè pé kí ló ń pè ní Yorùbá nation? It's still a question that people ask. In tó ń pè ní Yorùbá nation ni pé a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àwọn football tó ń wò yẹn. Ẹ like football ní Nàìjíríà, mo ò blame yín. Gbogbo tó lè make yín happy, no problem. Máa ta bàbá Àjẹ̀bú. Àbúrò mi ti tárí, kò tá mọ́ ni. Àbúrò mi ó ta bàbá Àjẹ̀bú jọ́ tí mo rí tí mo wálé ní 2015. Àwọn náà fi ń pawọ́ dà ní. Bàbá Àjẹ̀bú ìwọ tó ní family ní UK. Àwọn ìyá ìwà ń wo ọjọ́ ọ̀la. Àwọn ìyá kan náà wà bẹ́ẹ̀, àwọn ní internet, wọn ní access internet, bọ̀wọ́ kàn gbọ́ fìrífìrí pé Ìgbòho ó fẹ́ gbà wá, Ìgbòho máa gbà wá, Ìgbòho máa gbà wá. Ìyẹn lásán ó ń jẹ́ kí inú wọn máa dùn, because àwọn kan wà tó bá ti dàgbádá báyìí tó lu ọ̀pá kẹ̀kẹ́, mo ti pàdé wọn rí ni, wọ́n máa ń lu ọ̀pá mọ́lẹ̀ ní ìgbẹ̀kẹ̀ wọ́n máa ń lu ọ̀pá yẹn mọ́lẹ̀ ní ẹnu lọ níbi àjàkàrà. Àwọn ọlọ́mọ ogun tó pọ̀, bẹ́ẹ̀ ni Fúlàní wọlé, wọ́n ń dúbú èèyàn. Nígbà tá a lọ sí, ẹ mọ̀ pé mi ò mọ̀lẹ̀ Yorùbá lọ títí, arìnrìn àjò kan èmi àtolóyè. Tolóyè bá dẹ̀ ti dáhùn àdúgbò ẹ̀ bá wọn ìyá yẹn á máa jáde, wọ́n á máa yíra mọ́lẹ̀, á máa sunkún. Olóyè àná ẹ má wọrí, ẹ má sunkún mọ́, a máa gbára wálẹ̀. Àwọn ìyá yìí àwọn ò ní access sí internet bí èmi àti ẹ àti mọ́mì wa Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn. Ọ̀nà ló mọ ẹni táwọn ìyá yẹn bí yàn wà l'Amẹ́ríkà náà ń náwó, wàá máa náwó internet data àbí time. A ti ṣe 1 hour ní sọ̀rọ̀ pé easy lórí ìjókòó kan, à ń ṣe 2 hours 3 hours 4 hours, àtúpadà wá back to back. Ìwọ ṣì wà ń béèrè pé kí ló ń pè ní Yorùbá nation, àmọ́ òun wo football nísìn. Èmi ò kúkú ń parọ́, mò ń bọ̀. Èmi ò kàn follow football bẹ́ẹ̀ ṣe ń follow ẹ̀ bí ìṣẹ́ni kàn mí pẹ̀lú football. Wọ́n fún mi lówó ń bẹ̀ ni. Gbogbo tó wà wájú ìmọ̀ràn football ni. Ẹ̀yin lẹ́ lọ́wọ́ football. Ṣé ibi tí mo ti gé specimen 50 òun tẹ̀dá 50 pound tá fi ń hàn látẹ̀ nǹkan yẹn.
níbo lówó ọ̀hún máa wọ́n ti jábọ́ ibi báyìí mo ti gé jáde lánàá orí adé nìyẹn ìwọ lè bu èmi ò lè bu King Charles ǹjẹ́ fún mi nínú ilé mi o mọ̀ pé wọ́n gbé níbí báyìí tó bá wọ̀n ẹni kò sọ sí but àwọn ọ̀ràn bàbá ẹ̀ wọ́n ní kú re torí àwọn lọ́kọ́ wá síbi táwa yìí àwọn ọ̀ràn bàbá ẹ̀ ni mò ń bo kò ń ṣọ̀ wọn. now ìwọ wà Nàìjíríà nísìn ó mọ gbogbo àwọn tó máa play Group A Germany ẹ jẹ́ kí wọ́n mẹ́nu lọ sí Switzerland yẹn because wọ́n ní mo fẹ́ sàn kankan nípa Switzerland fún yín àbí Scotland Great Britain àwọn kó team mẹ́ta lọ kó lọ England lọ ṣé Wales náà wà níbẹ̀ ẹ jọ ẹ mọ̀ pé mi ò follow football yìí lọ títí ṣé Wales náà wà nínú tournament ẹ bá mi sáré comment ẹ̀yin tẹ́ like football ṣé Wales náà wà ní Euro 2024 tó ń gbá lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn bàbá mi Karùn-ún Abíọ́dún mo sì ń kí àwọn ìyá yẹn ní ọmọ ìtí mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀ torí àwọn ìyá yẹn ló ń rí ọjọ́ ọ̀la pé ó jẹ́ kí Yorùbá náà lè lọ gbá football ní World Cup kò ní láti wà nínú Nàìjíríà ó jẹ́ kí wọ́n sí níbẹ̀ so wọ́n qualify nìyẹn ọ̀dà so ní Great Britain lábẹ́ ìlú kan ó ti delete kò wá ṣọ́ nìyẹn o ẹ jẹ́ n tó comment ààrẹ ni tó mọ football ní bíbá òkè láàrin lámìnà ní náà ìlú méjì lọ láti bíbá sórí pépà tàná lélẹ̀ England ẹnu lọ ní bí àjàkàrà bọ̀ wọ́n mọ̀ nípa pé kó sọ fún wọn pé Nàìjíríà máa dà àbí wọ́n mọ̀ nípa yẹn bọ́ ṣe wà ní nísìn bọ́ ṣe wà ní bíbá nísìn sórí gbogbo pépà wọn bó ṣe jẹ́ káwa náà ní ìwé ìròyìn tí wọ́n náà dá sílẹ̀ ní 55 years before fraudulent amalgamation ó yẹ kí pépà Yorùbá tó máa sọ pé ìwé ìròyìn àwọn tó lọ gbàdíje bọ́ọ̀lù àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n tayò dáadáa àwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbá cricket ọmọ Yorùbá tó lọ ṣe swimming gbogbo spọ́ọ̀tì tó ń ṣe lágbàáyé làwa ọmọ Yorùbá máa bá wọn ṣe òní wá ní láti máa ṣàgùn síra yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣàgùn síra yín nínú Nàìjíríà pé fẹ́ join ní àwọn team ẹni tó fẹ́ lọ jẹ̀ṣẹ́ tó mọ̀ pé nísìn àwọn kan ti fìyẹn sá lọ sí Amẹ́ríkà ìwọ́n wò mí báyìí ní sani Koiki kí ló ń ṣe nísìn ìbájọ́ sá lọ náà níbí wọn náà ló sọ pé sá lọ ni má jẹ́ kí èèyàn kan tún ẹ̀ o pé òun lọ Amẹ́ríkà lọ kàwé ó sá lọ ni o àwọn pásítọ̀ gan ti ń sá lọ wàláì pásítọ̀ yẹn ní òun rí nínú àlá ni inú àlá lòun ti rí tiẹ̀ pé òun gbọ́dọ̀ wà nù Nàìjíríà pásítọ̀ tí mo tó ń bọ̀ Ọlọ́run ti sọ fún pé kánlẹ̀ lọ jókòó kó lè máa ṣe mínísítírì ó wá ní kèmí máa padà bọ̀ nílé pásítọ̀ tí ò sá kúrò Nàìjíríà etí ń dùn ẹ̀ ó gbọ́ pé àwọn pásítọ̀ kan ti yá dànù kí n dárúkọ náà mò ń bọ̀ alákòóbá àdábá Ọlọ́run níjà rí so ẹ̀yin yá mi ẹ̀yin fà wá sílẹ̀ àdúrà yẹn ẹ̀yin sábà wa máa gbá ọmú yín mú báyìí kẹ́ máa ṣàdúrà fún wa àtolóyè pé àní jábọ́ lẹ́yìn yín mo ní èmi ní last man standing èmi ní last man standing máa ṣí ọkùnrin kúrò lára Nàìjíríà wàá máa gbọ́ Nàìjíríà bá pẹ́ ṣé Nàìjíríà ní Koiki wá bàjẹ́ báyìí kò lè dá láéláé fún kò lè ṣe kíni kò lè dá láéláé tó bá jẹ́ kí olówó ibẹ̀ mo fi mẹ́nu bà nísìn ṣòro àwọn olówó kan wà gbogbo náà làwọn ṣé kí n máa dárúkọ àwọn yẹn ni ọwọ́ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn big man tó bá ti dàgbà dábàá gbègẹ̀ wọ́n lọ sí US consulate reception àwọn Amẹ́ríkà dẹ̀ like àwọn orin àwọn slow music àwa lo ẹni tó máa play ọmọ olùbákà mú kí wọ́n máa play trumpet àwọn máa mu wine champagne ṣá máa sọ̀rọ̀ òní pọ́n tán sọ o ẹlòmíì níbẹ̀ kò gbọ́n tó yìnbó ń sọ ìgbà tẹ́mi náà dé airport gbogbo tó ń bi mí mo ní yẹ́sì ni mo sì mí ní eléyìí ta ni kò má sọ yẹ́sì sí o tún sọ yẹ́sì sí mo nígbà tí mo gbọ́n tó ń sọ ìmú lọ́ máa fi ń sọ̀rọ̀ òṣèṣẹ́ àwọn scammer yẹn tán irú èmi ní mo ní láti fi mú sọ̀rọ̀ after 24 years òyìnbó yẹn dúró díẹ̀ you're right what's going on tí bá dẹ̀ fẹ́ lo ti patois fún ẹ kí ló wà guan tí bá fẹ́ lejú nìyẹn wà guan yọ bọ́ǹbù kla ọ̀dẹ̀ bẹ̀rù àwọn Jamaica nílùú yìí
but British ṣe gé fún wọn, wọ́n deport wọn bí wèrè ni, wọ́n wá ní kọ́ lọ́ máa gba visa wọlé. Tẹ́lẹ̀ tó bá ti deport wọn after 3 days wọ́n tún padà bọ̀, gbà yẹn visa free làwọn náà. Nísìn British lock wọn pa ni. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa dáadáa. Ẹ̀yin má kúrò lẹ́yìn wa o. Ẹ má lọ bí àwọn tó lọ fún olórí burúkú Dúpẹ́ Onítìrì. Òun náà fúnra rẹ̀ nísìn ó ti já ń lọ. Now mo ní mo fẹ́ fún yín ní àṣírí kan nípa àwọn olówó. Kiss Daniel tí mo play níjẹta YouTube ní èmi kan mo ní àwọn ọmọ láti yọ kúrò, ẹ yọ kúrò. Ẹlòmíà kọ́ máa rí pé mò ń jó ni kò ní gbọ́rin mọ́. Àwọn tó bá ń tún fídíò yẹn wò, tẹ́ bá ti dáwọn stage bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti yọ ni. So mú mẹ́ta gbádùn yẹn nìkan la gbádùn yẹn, bọ̀ àní láti play. My G, ṣolówó ṣo lè spend on your own. My G, £50 ilé. Brother mi kan pè mí lánàá. Ẹlòmíì nínú wa à ń rí owó cash báyìí, káàdì láti máa ná gbogbo ẹ̀. My G, mo rí brother mi wá sí bàbá dáadáa. Ṣolówó ṣo lè spend on your own. My G, ọmọdé yellow. Dán dúdúdún. Olówó olórí burúkú ni wọ́n. Mo kí bàbá wa Ọlárìndé Emmanuel. Mr. Folabini, thank you, my brother. Nigeria is collapse. No, Nigeria is running a collapse system. Àwọn òyìnbó ńláńlá, àwọn ilé ìkàwé dáadáa ló máa jẹ́. Àwọn tó lọ yunifásitì bíi àwọn Wọlé Ṣóyínká, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Ó ní thank you, my brother. Nigeria is running a collapse system. No matter how much they borrow, so far it is a collapse. It's zero effect. The country where people are hungry, dying every day. The wicked government focus on increasing taxes. In tó ń fàjà ní Kenya lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n ti fẹ́ para wọn tán náà. The rate at the tariff so devilish in nature. Ó dà pé ilẹ̀ máa ń wé ní quiz nígbà tẹ́ wà ní school. Now, mo ní mo fẹ́ old boy ní fake naira. I get naira here. Who want naira? Naira mi da. Specimen mi. Ibo ni naira mi wà? Where's my naira? You know lówó. Koiki, what's going on? Where's my specimen? Ilé ṣẹlẹ̀ kí. Àwọn ọdún àti ẹ̀yẹ wọ́tẹ̀ ní mú láíláí. Where's all my specimens? That's strange. The specimens in there. I have to look for it anyway. Now, mo fẹ́ gbé yín débẹ̀. I told you I read an article. Naira don't disappear, walai. Abẹ́rẹ́ bí ṣe ń wá bí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀. Naira àti àwọn pounds mi ti máa fi ṣe specimen lórí by then journalist paper ti pọ̀ jù. Ìyàwó mi bá dẹ̀ dé láàárọ̀ ní sọ bá jí báyìí nísìnyí. Ní bàbá gbogbo bíbẹ̀ mo ti sọ fún yín pé tẹ́ bá ti ṣe program yìí tẹ́ máa bá wa palẹ̀ mọ́. Kọ́lọ́run ṣó ṣàánú kó jẹ́ àrí studio gidi. Owó náà ni. Lọ gba studio nísìnyí tó wà the end of the month tí landlord ní kí n mówó wá kí n sọ pé mò ń lówó. Ṣé wọ́n máa ní kí n wà nínú ibẹ̀? I don't know what has gone on. That's strange. All right, let's leave it. Let's come to this article. Naira don japa. Àwọn ayé ti pé lọ. Now, this article that I want to read, just listen to it before I do the analysis. My 500 naira and 1,000. Mate bèrè lọ́wọ́ lórí ẹbí kó fún mi ní naira. Okay, èèyàn kan dẹ̀ ń bọ̀ láìpẹ́ yìí. Màá ní kó bá mi mú oríṣiríṣi domination wá. Mo mọ̀ èèyàn tí màá ní kó bá mi wá láìpẹ́ yìí. Listen to this article. It was posted, and I'll share the link right now because I love to give reference to whatever I do here. Because come on, a Koiki platform, ó kàn máa ń sọ story tí kò ní fact. No, not on this platform. Ọgbẹ́ni tẹ́ ń fi mi rẹ́rìn pé wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ mi, má worry, má wà.
àwọn ọmọ òdu ọ̀dẹ̀ ní fọwọ́ kan náírà torí pé wọ́n mọ̀ pé smelly money ni. Bàbá mi Sulaiman, good morning. Sulaiman Yusuf. Now, I've shared the link of this particular, what I'm about to talk about now. And I want you to follow me on it. The headline goes like this. Indujas, that means our Hindu, is another ethnic indigenous people. Àwọn mẹ́rin, 4 members of Britain. Ìlú tí mo wà ló ń pè ní Britain. Ìgbà mi ò lè ní United Kingdom. Tó bá sọ fún ẹ pé London bèrè pé lápá abo ní England. Because England, no, tí yẹn bá sọ fún ẹ pé England, that means pé within, àwọn tó wà ní Scotland níbi tí Mayegun wà, Wales, it's 3 different places. But nínú ẹ̀ ló máa wá rí London, Peckham, hey, àyìn tèmi ní Peckham. Indujas, 4 members of Britain's richest family get jail sentences after exploiting servants. Shaking Shola in Yoruba. Anybody understand what I just read now? You know, this is just the headline. I've not read the article. Let me read it again. Indujas, 4 members of Britain's richest family get jail sentences after exploiting servants. Who understand what I've just said now? As a layman, Ekosarikos in the comment section. I have not gone into the article. Based on this headline, when you see such an headline, what can you understand from it? You can start to Instagram, Koikimedia. Olayomi is always on. Sorry, voice note. What do you understand by that? 4 members of Britain, richest family, get sentences after exploiting servants. Mo comment section, mo fẹ́ wo bí a mo ti rí respond. Okay. Kò sẹ́ni kankan tó kàn kankan. Ẹ ṣe ronú sí àbí. Kò ń ṣe ntẹ́gún ní láti ronú sí. Ẹ jẹ́ kí n ṣáyàn gbé fún ẹ. Àwọn mẹ́rin kan 1, 2, 3, 4 tó jẹ́ olówó tó ń ṣe olówó kékeré, olówó nílùú yìí. Wọ́n ní wọ́n fún wọn ní ẹ̀wọ̀n látara pé wọ́n ń lo èèyàn láti fi yàn jẹ, láti ṣe ẹrú. So ti yé yín nísìn. Now, let's reverse that to Nigeria. Are we being exploited or not? Yes or no? The current state of Nigeria right now, in the last 25 years of their democracy, are we being exploited? Eshegoni Babawa Ibukunla Olu Ogunwa. Only 4 members of Britain's richest family get jail time for exploiting their servant. Why are they exploiting their servant? Olórí burúkú lolówó. Olówó olórí burúkú ni wọ́n. For us to understand this in context, I will break the word servant. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wá meaning servant. Kí ni wọ́n ń pè ní tabani? Tí bá sọ nísìn pé the word speaker mi wà mute ní bíbá mọ́ bọ̀. The word servant. What does it mean? Allow Baba Mori Epo ti wà lórí Twitter, lórí MixLR, Carol. What does the meaning of the word servant? Ní èdè Yorùbá, ṣé mo right láti sọ pé òun náà la máa pè ní ẹrú? Ẹrú, servant. S-E-R-V-A-N-T. But I won't spell it bẹ́ẹ̀ nílùú yìí. A ní Sarah, Echo, Romeo, Victor, Alpha, November, Tango.
servant. Ṣé òun náà ni wọ́n ń pè ní ẹrú? Ẹrú. Kí ló wá dé tí wọ́n exploit ẹrú àwọn olówó? Bàbá mi Ìbùkúnolúwa ní òun náà la máa pè ní ọmọ ọ̀dọ̀. Gbogbo wa náà láti lórí, àwa náà lò nígbà táwa Nàìjíríà. Lọ́nà bíi Bẹ̀nẹ̀ yẹn ló ti máa ń kó wọn wá níjọ́ náà lọ́hùn. Àwọn ìyá kan wá, iṣẹ́ tó máa ń ṣe ni wọ́n máa kó wọn wá. Wọ́n ní kó máa bá wa ṣiṣẹ́ fọbọ́ nínú ilé nǹkan. Ẹlòmíà dẹ̀ gbà sí fáwọn ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn. Abuse. Bẹ́ẹ̀ wá ti ṣẹlẹ̀ ní ilé ayé ní Áfíríkà yẹn. Ó ń ṣẹlẹ̀ náà lábúrò. Now, the meaning of this word, servant, a person who performs duties for others, especially a person employed in a house on domestic duty or as a personal attendant. Ṣó wá lẹ́tọ̀ọ́ kí èèyàn yan ẹrú jẹ? Ṣó lẹ́tọ̀ọ́ pé kí wọ́n yan ẹrú jẹ? Ṣé rí àwa táwa Nàìjíríà it's okay to disagree pẹ̀lú Yorùbá nation, bó ṣó da bó ṣe yàn yín jẹ torí wọn yàn mí jẹ. Lóòótọ́ Nàìjíríà náà ti affect àwa náà ní bíbá, bó a dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àwa kan ti escape. Má bí mi pé báwo mo ṣe escape, ìwọ ni kó lọ wá bó ṣe fẹ́ escape. Are we being exploited in Nigeria? Ìtorí pé Nàìjíríà ni bàbá fáwa, àwa lọ́mọ, and we expect bàbá kó tọ́jú gbogbo ọmọ ẹ̀. Ṣé a ní resources? Yes. Ṣé resources yẹn wà enough láti tọ́jú gbogbo ọmọ tó ń bẹ lábẹ́ Nàìjíríà? Ṣé torí a ti pọ̀ 200 million, ṣé resources yẹn ò tó láti fi tọ́jú wa? Àbí pé for the past 63 years of that olórí burúkú olòṣì tó ń pè Nàìjíríà yẹn, gbogbo tó jẹ́ kó fi tọ́jú wa wọ́n jí mọ́ra wọn lọ́wọ́. Àwọn wo ló ń jí mọ́ra wọn lọ́wọ́? Àwọn olórí burúkú olówó tẹ́ ń pè lólówó tó ní ṣoríire. Àwọn olòṣì. Àwọn olòṣì rádaràda rédèrèdè. Àwọn ajẹmáfẹ̀kẹ́ lòmíì jẹ. Triple DRS ní housemaid or helper, slave is ẹrú. Ṣé rí pé nígbà tí mo rátíkù yìí, mo nílé ìdá láti fi wá ṣe program. Torí that is the exact thing tá à experience gẹ́gẹ́ bí ọmọ lábẹ́ Nàìjíríà tó jẹ́ bàbá gbogbo wa. Àwọn wo ni wọ́n wá manage Nàìjíríà? Àwọn ni àwọn olóṣèlú lòṣù lórí burúkú, àwọn military tó ní ṣàǹfààní tí wọ́n ti fìyà jẹ gbogbo wa látara pé nígbà military o ò lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè pé Abacha owó tó kó lọ síta pẹ̀lú epo tata, kí ló dé tó padà wá? Ṣe ni wọ́n máa ní kó lọ pa ẹ́. Máa sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ o. Sànkì ní the elite and the stakeholders wọ́n wá lo gbogbo abẹ́ ẹrú. Àwa ń ṣiṣẹ́ bí ẹrú. Èèyàn lọ́bi iṣẹ́, àwa dé parí oṣù, gọ́vnà ní kò sówó ńlẹ̀. Tó bá wá sọ pé gọ́vnà kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn sá, àwa yọ ẹ́ kúrò níbi iṣẹ́ yẹn. Àná àwọn tó dẹ̀ wà níbi iṣẹ́ ọ̀fẹ́ jẹ́ kó yọ àwọn kúrò níbi iṣẹ́, wọ́n ti wá di ẹrú. Am I communicating? Máa sọ pé orí mi ò pé pẹ̀lú tí mò ń sọ. Sórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ ni. Ẹ já padà síbẹ̀. Wọ́n ní àwọn olówó Britain richest 4 family kan ni o. Wọ́n wá ní wọ́n sentence wọn. Wọ́n wá ní wọ́n sentence wọn sí ẹ̀wọ̀n. Kò bá jẹ́ ọdún 3, kò bá jẹ́ ọdún 1. Kí ni wọ́n ṣe gangan tó fi sentence wọn? I've shared the article. Ó ti wà lórí líǹkì gbogbo comment section. You can go and check. Kò ṣe pé mi mọ̀ kọ story. Eléyìí ò ṣe story o. Sky News ò dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ kó má sí níbẹ̀. Wọ́n ní reputation.
And what I'm going to do right now, mo fẹ́ save image àwọn bàbá àti ìyá pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn, bọ̀ bàbá àti ìyá la máa rí ojú ẹ̀. So later tí bá post fídíò yìí bí ṣe máa upload ẹ̀ sórí Facebook, ẹ̀ láǹfààní àti rí àwòrán wọn lẹ́yìn. So that's what I'm going to do right now. So àwọn tó ń wò mí lórí Facebook lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí laptop, àwọn tí ń rí ojú wọn bí ṣe ń dáyé sọ̀rọ̀ báyìí, ojú àwọn méjèèjì ti wà lẹ́yìn mi ní background, but because I'm using the mobile phone, ẹ̀yin ò lè rí nísìn. Mo kí bàbá mi Ẹ̀bùn Yusuf Abiodun. Now let's now have, okay, ẹ jẹ́ ká tó wá lọ wá kí ni meaning àti get meaning servant, right? Ẹ jẹ́ ká lọ wá meaning the word exploiting. Tí bá sọ pé exploit, kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Exploit. E-X-P-L-O-I-T. Kò ń ṣe S for sugar o. Ìyẹn la ṣe máa ń spell ẹ̀ ní spelling tó máa yá àwọn èèyàn. Echo X-ray Papa Lima Oscar India Tango. Kí ló ń pè ní exploit? Mo tún béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa gbọ́ ètò yìí létà. Ǹjẹ́ wọ́n exploit wa nínú Nàìjíríà? Mo kí brother mi, ẹ̀gbọ́n mi Yẹmi Fatoki. Òun máa ń fowó kọ́fì ránṣẹ́ láti Nàìjíríà. Nítorí báwo mi kì í fi ṣe, kò ní tán níbẹ̀ fún yín. Kí ló ń pè ní exploit? Àwa ní or present participles exploiting. I am asking. Koiki, read the comment. Ẹ má worry. Ojú mi lọ pàkàpàkà. Ẹ̀yin ò tún ní rí mọ́. Ẹ̀yin lẹ ń worry brother mi triple DRS. Kò ní kàn mí mọ́. Mo ti jù sínú dustbin. Tó bá ti wá bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́yìn bá ṣàtìrí wọn tí mo ti tẹ wá ń wá wọn ìgé nìyẹn, èmi ti yọ wọn kúrò torí ẹni tó máa bá mi tún yọ wọn ó lè máa sùn báyìí. Mo ti yọ wèrè dànù. Ẹ ṣé gan ni triple DRS. Àwọn tí kòkòrò rìn lórí wọn, àwọn tí onídúpọ̀ onítìrì nìyẹn, kòkòrò rìn lórí wọn. Mo ti gbọ́n dànù. Kódà kò ní rí péjì wò mọ́. Ẹ ṣé gan ni. Now, the word exploit. What does it mean? Make a full use of and derive benefit from a resources. So, in Yoruba land, we have this, we have that. In the Southeast, they have this, they have that. In the North, they have this, they have that. How is it not then possible that all these things is available for us to benefit from it? And who are those exploiting us? You can argue from now to thy kingdom come that Nigeria will be fixed. Those exploiting you with the current state of Nigeria are the elite, the stakeholders, and they don't pray for any reason for that exploitation to end. And this is where the problem is. We've talked about two different meanings: servant, exploit. We are servants. Eru ni wa nínú Nigeria. Whether you have the means or not, eru ni. You are being exploited. And I'll give you just one good example. Toko wasorimi. Your roads that should be drivable refuse to be drivable because that exploitation to have make that road drivable so that there will be minimal accident, they refuse to do so. But Taba will even Yoruba don't need the second bitumen in the world in Tofin Shetiti Longpebe, Tobamo. But yet, Londo State, Onowa Gonsef, Kosititi. Kinimoso, Kosititi, to drivable, to leg the truck, to ní ẹrù, to ní bí $1 million. Tí mo fi ṣe business látẹ̀kọ́ tó máa bá gbé logistics lọ sí Kwara àti Kogi. Because you are being exploited. Who are those exploiting us? We'll come back to that. Now, let's come into the article itself. Because of the program is 2 hours long. I want to end it so that Monisha Timon Shenibi by law. And I want to focus back on the job. I will write
I'll read it straight now without any explanation. Induji's family, or Indujas, 4 members of Britain's richest family, get jail sentence after exploiting servants. Prakash Induja and his wife, Kamel, àwọn méjèèjì ló wà lẹ́yìn mi ní background mi. Tí bá upload video later, you'll be able to see them later on. Along with their son, Ajayi, and his wife, Namarata, were, however, cleared by a court in Switzerland of more serious charges of human trafficking linked to their servant. 4 members of the British richest family have received jail sentence after being found guilty of exploiting their vulnerable domestic workers and providing unauthorized employment. Indian-born tycoon Prakash Induja and his wife Kamel, along with their son Ajay and his wife Namarata, were, however, cleared by a Swiss criminal court of more serious charges of human trafficking linked to their servant. The court ruled the servants, who were mostly illiterate Indians and worked at the lakeside villa in Geneva, knew what they were getting into. The 4 family members were sentenced to between 4 and 4.5 years in prison. The lawyers representing the defendants said they will appeal. In their defense, the Induja family's legal team stated the staff were treated respectfully and provided with accommodation. The 4 were accused of seizing workers' passport. I want us to listen to this section. Paying them in rupees and not in Swiss francs. I got to explain that to you because imagine I arrive in this country and a rich Yoruba man or normal average Yoruba man tó gbà mí sílé tó náà ṣe favour fún mi. Ó wá ní àwọn ní shop táwọn tí ń tajà kémi náà wá máa fọwọ́ pawọ́ dà níbẹ̀. Àmọ́ ẹ ṣé gan ni, kò ní bàjẹ́ fún yín tí mo ti ń wá látijọ́ náà ní ẹ ṣé gan ni. Ẹ mọ̀ pé ìlú ìwọ ní ìjọba níwèé má wàá sọ fún yàn kankan bọ̀ mú passport ẹ wá. Wọ́n gba passport mi. Nígbà tí mo wá ń bá wọn ṣiṣẹ́, èyí tó yẹ kó san pounds fún mi tí owó iṣẹ́ tí mò ń ṣe fún wọn, ibùdó pé wọ́n ti ń exploit mi, wọ́n wá ń san náírà fún mi. That is exactly what this olórí burúkú olówó yìí ṣe. You can see why many of you needs to be on this platform to be well educated. These are not ordinary people. They are the richest, part of the richest people in Britain. Ìlú tó ń gbé kò ṣe UK ló wà, Switzerland ló ń gbé ló ti operate. Ibẹ̀ ló kó àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ sí tó kó wá láti India tó ń exploit wọn. Wọ́n ṣiṣẹ́ ní long hours. Owó ìlú yẹn ló yẹ kó sọ fáwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́. Wọ́n wá ń sanwó India tó ń pè ní rupees. Wọ́n fi sanwó fún wọn. You can see why I said olórí burúkú ni gbogbo àwọn tó bá ń sapá àwọn lówó tó ń fi ṣe jàǹbá fún humanity. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa Soon Odo. Mo ti ka another story yẹn. Pregnant woman kidnapped in Abeokuta on his way to hospital in broad daylight. Nigeria shaggy. Yes, some people still want one Nigeria. Let me finish reading it. The 4, Baba, Iya, Ọmọ Baba àti ìyàwó ẹ̀, they were accused of seizing, just like bí wọ́n ṣe mú Ìkékeré máa dùn. Next year, ó ti dé tán kọ́lọ́run fún gbogbo alẹ́mìígún àtàlàfíà. I will be there to witness how and what is going to happen to Daisani Alison Madueke for the crime allegation against her by the National Crime Agency in the UK. Kọ́lọ́run kó fún gbogbo alẹ́mìígún àtàlàfíà. Whatever is going to happen, our defender, but for them to have compiled evidence and bring her to the erotic, she's still on bail or bidako kúrò nínú ilé after 11 p.m. Gbogbo ẹni mo fi sọ, because she's on a tag, electronic tag, what demolese. Ó dago mẹ́fà
ní àárọ̀ láti 11 p.m. kó tó náà fi lọ ra búrẹ́dì níta wọ́n bíbá bẹ́ẹ̀ dá kó jáde nínú ilé yẹn ó ń lo ẹ̀wọ̀n nìyẹn automatically because why? She's a flight risk. ọmọ tó ń pè bẹ́ẹ̀ ó lè sálà ọmọ tó kó sílẹ̀ sí bank tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní court wọ́n jẹ́ kó jáde nínú court yẹn ní magistrate high court tí mo ti lọ níjọ́ yẹn £70,000 ló kó sílẹ̀ as a bail. Máa sọ pé dey play pé mo ò níṣẹ́ ìwọ nìyá máa jẹ. Mo ti jẹ waffles ó lè last me títí tíyàwó mi máa fi prepare oúnjẹ fún mi later. Tó bá dẹ̀ prepare máa wọ kitchen machine tí bá lè ṣe fúnra mi. Ìlú òyìnbó la wà. This is the Nigeria. Moria Prince Jejeman lórí Instagram. Even if you don't say hello to me, I can see you there and I know you're there. And we are not fighting. We might not have the same view because some of you believe that we are not or against some of what you guys are doing. But I can see you and I know you're there. Continue to abuse us and attack us. Alice Madweke will be returning to the court next year, November. Babana Adeyemi, good morning. £70,000. She was offering 35. The judge said no. Ó ti kéré jù. Ìwọ tí ó lówó lọ́wọ́. How can the rich people? Money was never their problem. Thank you so much, King Dorothy. This rich family, money was never their problem, but they were ready to pay people that were working for them in rupees. I mean, do you understand what that means? And when the money was not their problem, but the people that is working for them, that they've already exploited, they've decided to pay them in rupees as against Swiss francs. Because to them, they'll be like, why should we pay them in Swiss francs, which has more value than the shit old rupees? Even though India is the 4th largest economy in the world. But the rupees can never be compared to a Swiss francs. And Switzerland doesn't have jack shit. Yet, all the money stolen from Abacha ended up in Switzerland. And Switzerland doesn't go to war. They try to be neutral. The 4 were accused, just like Ike Kirimadu. Ike Kirimadu will not return to Nigeria, even if Tinubu spent 8 years in office. Because it's crime. Even if he's released early, he would not be allowed to return back. Because release you early doesn't allow you to return out of the country. It's just to say that you've served half of your term. The rest will be served outside with electronic tags. And he's not coming anywhere home. And I can believe that most of his wealth is probably being stolen by criminals that have been waiting for that opportunity. Especially, you know that Ike Kirimadu and the wife are the both inside the prison here in UK. So most of what they thought that they have in that shit hole, by the time they are coming back to Nigeria finally, their real family member have sold everything, just like MK Abiola children are suffering today. With the wealth of MK Abiola, the young man that spoke to Shinwa Kimbaloyi said the family are 55 in numbers. It's not a big number out of 200 million people, which is all right. But some of them today can't have 3 square meals. We're talking about MK Abiola. I am talking about MKO Abiola. That is what the Fulani make sure they did to his family and all his empire. Tony Aji says, and I quote, that is how the Asian countries does, either rich or not, like those selling African and Asia.
Ikichuku Melo say, Koiki, I never know I will see you again. Even I never know that Oduduwa Nation is still alive. I wonder why some of you say it is dead. Your activities will be different from ours. Your activities under your other movement will be different from ours. You guys are not protesting. You are not on rally, but you're working quietly and you've not got a country yet, but you're pushing just like we are. So when Biafra comes and say, oh, we don't know that you are still doing Oduduwa Nation. What do you mean by that? You guys are not doing rally as well. You are not doing any rally. As far as I'm concerned, you are not doing any rally. All I say is that, your PM is pushing things there and there, while we are also pushing things there and there. You have not made a declaration, as far as I'm concerned, and you don't have a Biafra country as we speak right now. So what does the Biafra mean that, oh, we think that you are not doing Yoruba Nation anymore? You probably have been busy following your own platforms, probably didn't have time to follow us. I do follow you. I follow a lot of your medias, and I do listen carefully to what they say. So for me to come out and say, oh, the Biafras are not doing any Biafra anymore, it will be very stupid. But I understand that some of you think that because Tinubu is there, oh, they are not doing Yoruba Nation anymore. So you expect Igboho to be coming out every day to come and do what? And moreover, if you were following us very well, Igboho spoke in Benin Republic 2 weeks ago, but you didn't know. So, but it's good to see you as well, Ikichuku. Just to wrap it up, because I'm literally out of time now, I have 3 minutes. The lawyer is arguing that these servants were taken care of. They were given place to sleep, but the only problem is they didn't pay them in Swiss currency. They were paying them in rupees. And the court said, nah, you can't do that. That is called exploitation. And that is called human trafficking. And we would have to sentence you because you seized their passport, you pay them in rupees, not in Swiss francs. You even bar them from leaving the villa and forcing them to work very long hours for a pittance in the Switzerland, among other things. Prakisha and Kamel each have now received jail sentence of 4.5 years, while Ajar, the son, and the wife were sentenced to 4 years each. Very good. That is how we're going to sentence all the Yoruba politicians at some point, either internationally or when the country comes up. You are meant to be sentenced to prisons for exploiting our people. Mukeshon Lawal. Did you understand what I just read now? These are at least billionaires in pound sterling, but they were exploiting the people serving them, not in India, in Switzerland, and they were paying them in rupees, seized their passport, allowed them to work long hours, refused to allow them to leave the perimeter where they locked them in. The defendants were not in court in Geneva, the father and the mother. Though a fifth defendant, Najil Sazia, the family business manager, was there on Friday. He received 18 months suspended sentence. These are not young people, the father and the mother. I'll tell you the age now. Just as all these criminal Yoruba elders and Wolori Buruku that will come and tell you, shut up, stop being disrespectful, and say you should all be in the prison and locked away and throw the key into the River Niger so that we don't find it anymore. For the exploitation that you've done on the lives of millions of Yoruba people. But the Yoruba people that we are fighting for are loving the exploitation and the servitude, the slavery that they are doing.
So we have become those that they've attacked. Thank you so much, William Azan. It's a very painful thing that these are Patricia is 78 years old man. This billionaire, not in rupees, in pound sterling. The wife is 75. You would think that people at that age, if their children were exploiting the maid, and they could defend them, but no, come and say, no, don't do that. Why? But they were the backbone of their children. So when some of you are here defending Seyi Tinubu and all their children, it's fine. There's no problem. It's just the same thing that we've just read. Prakisha and Kamel, both aged 78 and 75 respectively, reportedly did not attend the trial due to their health reasons. It emerged last week in the criminal court. The family, which has roots in India, had reached an undisclosed settlement with the people that they should have taken care of. Money Nigeria will break up and we will all be free. They are now negotiating large amount of money, maybe, because they lost one. Maybe for those people to say, no, they were good to us, so they were very good. Shegun Onamoke, brother me. Negotiate now. Negotiate now with the people that you have exploited. The Gen Z that you've exploited. The Gen Z that you refuse to give education. The Gen Z that you refuse to give jobs. The Gen Z that you are pushing against the wall. The Gen Z that you refuse to give the well-being, they will come for you. Your bulletproof cars will not save you. America, look, one thing I love about America is when everything is dabaru, they come with their soldier, they minus your own children from you people and allow you to kill each other, which is not necessary if we negotiate now. President Bola Tinubu, negotiate now, because you will not be able to put forward any settlement when the time comes for those that wants to be free from Nigeria. It will be too late. That is what this family wants to do now. It emerged last week in the criminal court. The family that has a root from India had reached undisclosed settlement in probably now in millions of Swiss francs to the people that they were paying rupees for a very long time. The Nigeria that has allowed every one of us to suffer, the day will come, you will want to settle, we will tell you it is too late. We don't need that settlement anymore. We just want to be free. Some of us are ready. Maybe not everybody. That day could be next year, could be 2 years from now, could be 4 years from now, but that day is coming. What they settle after the exploitation, after keeping people in where they are not allowed to flourish, just like Nigeria kept every one of us until Tobaraye penetrate through the desert, not like somebody like me that flew out of Nigeria 24 years ago to Gatwick Airport. I can't remember the airline anymore. Not everybody would have the means to japa. So what Nigeria has done is it locked every one of us inside. So everybody is now looking for a way out. And if you manage to travel to the farther part of Benin Republic, you will still smell a fresh breathing air. Not to talk of getting to Europe or even the Asian country like a Singapore that eventually was expelled in 1965, August 9.
If you get to Singapore, find their woman and do jiggy jiggy, and at least if about for any passport, you will have a route there because it's far better than the zoo. How you will get to Singapore is what I don't know. Their passport is number 4 in the world. A country that was expelled from Malaysia in 1965, 5 years after the zoo was created. Continue to love Nigeria. I pray Nigeria does not happen to you. And that is how far I can go this morning. But the Geneva prosecutor opened the case for alleged illegal activity, including exploitation, human trafficking, violation of the Swiss labor law. What did the prosecution allege? The prosecution said the workers who were in jobs as cooks or house help were sometimes forced to work up to 18 hours a day with little or no holiday time off. And their pay was less than 1/10 of the comparable amount required under the Swiss law. Employers worked even late hours for receptions and sleep in the basement of a villa in the upmarket Cologne area. You see those people living in that high end. One is going to have a wedding in the next few days. You see those BM, those Concorde, those Blaze, those Blast, blasting the music. You, while you live in the Kokomaiko, defending them in the mosquito-infected area. While you travel without security, they move with heavy security, with full loaded power supply that they will kill anybody should anybody attack them. Before they even get to them in their bulletproof car, their security would die for them because they are paying them very well. Not Nigerian government is paying them. They have their private jet. Thank you so much for the super chat, Sheguano. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. The great campaign for Yoruba sovereign people. So the prosecutor says these people were living in the basement in the up villa of a upmarket in Cologne in Geneva, Switzerland. Some workers allegedly spoke only in Hindu or Hindi, or they could communicate in the language that they can easily tell people that they are in danger. And they were paid their wages in Indian rupees in the bank account back home. Do you see how wicked? For those of you defending people that are suffering, they were paying them in their bank account in India, in rupees, as well as other assets from the family in anticipation that could be used to pay for legal fees and possible penalties. Unbelievable. The individual family controls multinational conglomerate. The individual group with businesses ranging from trucks, lubricant to banking and cable. The Prakish individual brother Kogipisan took over as the chairman after the older assembly Sirichan died in May last year. Patricia is the chair of the individual group in Europe, while the fourth brother, Asko, is the chair of the individual group. Do you know the value of this family? The family led by Koshipan topped the 2024, this year, Sunday Rich Time family with a combined wealth. Kò ní dá fún gbogbo ẹni tó ní ká save Nigeria. Ní ṣoríire. Ní ṣoríire ni mo sọ fún yín. With the wealth that Nigeria have that should have saved humanity, they kept that wealth to themselves within their cycles. Kò ní dá fún gbogbo yín. This family wealth, as at 2024, according to Sunday Times, is valued at 37.19 billion pounds sterling. Ní ṣoríire ni mo sọ fún yín. Any one of you is your pastor, is your imam, is your babalawo. Ní ṣoríire. If anybody say we should save Nigeria, ní ṣoríire. For the pain that you have given to the people with the wealth that the country have. Bastard all over the place.
The day of reckoning is getting closer. Tinubu, negotiate now before it is too late. This generation is not the Afeniferis. We will die there. I can assure you that. A family that has a value of 37 billion are paying their workers in rupees in India rather than paying them in the Swiss currency and the rate that they should be paying them. That is what Nigeria has done to every single one of us, including myself. We all jackpot. Mine was 24 years ago. That is how far I can go this morning. Mokiyami, Pastor Mo, I could get very hungry. Because this is exactly the replication of what is happening in Nigeria. Wealthy country, then those wealth remain within the 1%. Pay salary. They can't pay salary to the tune of what the workers need. Is that not the same thing? Is that not the same? So you're telling me that Nigeria doesn't have what it takes to pay proper wages? Shukumeka, thank you so much. The day of reckoning is getting closer. The Lord, Jesus, Muhammad, and our tradition will give us the strength to continue to create that awareness in preparedness for whatever might happen today or in the near future. How soon we will get Yoruba Nation, I don't know. But the day of reckoning is getting closer. Thank you so much. I hope you enjoy it. If you enjoy it, share it. I've not asked you to donate this morning, but if you do, we will appreciate. My name is OLAYOMI KOIKI. Our new website, which is just been formally created in 24 hours, is called Koikimedia internationalnews.com. Take time to go and watch that interface and tell me what you think about it. You can send a message direct, and I want to read from many of you when I come back later on, definitely today, but I don't know what time. Koikimedia International News, all one word, .com, not .co.uk. You will find it. You can come and tell me what you feel about it. If I didn't mention your name, don't get angry. I love every one of you. Whether you believe in Yoruba Nation or not, humanity is embedded in us. Thank you so much. Have a very great morning. Bye for now.